this readiness. I thank my cousin, Mrs. Shanti Mervin, for introducing me today's speaker. Now over to Rishana for her presentation on school education in the United Arab Emirates. Now over to Rishana. Thank you very much, ma'am. I shall begin. Um, I am Rishana Azmi, and Ms. Shamila has given a lovely introduction. Thank you so very much. I'm a teacher in the private UK curriculum school there. It's called Dubai Gem Private School. I also head the math department. Today, I shall be presenting about the school systems that are present in the UAE. I shall be talking about the Vision 2021 of UAE, the system of education, the curriculum offered here, the significance that is placed very strongly on inclusive education, which is for SEN students, then the levels of education that are available here, the examination systems, the quality control, and lastly, the requirements to be a teacher. We'll start off with the UAE Vision. This was by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, who is the Vice President and the Prime Minister of UAE, as well as the ruler of Dubai. His vision, his goal was to make UAE one of the best countries in the world by 2021, which will be the golden jubilee of this nation. And his vision incorporated that one of the pillars over here, if you see on this circle, one of the pillars over here is to have a first-rate education system, which is what is important for all of us teachers. Now, his vision incorporated that it has to be an innovative education which is pioneering and based for the knowledge economy. He had set a couple of targets here, and two of the main targets are to have high quality teachers, which is 100%, which means all the teachers should be highly qualified, they should be effective. The leadership running the schools should also be effective. Children should be able to score very well in international exams such as TIMSS and PISA, and as well as in Arabic, which is going to be which is the national language of UAE. So they want to have students having high skills in Arabic. And at the same time, they want students to enter university, so to have at least a 98%, which is very high. There's a very strong emphasis in the UAE on the use of innovative teaching, using technology, using smart learning methods, STEM-based education, and a lot of practical learning. And this is for all the three education systems that you see in the UAE. You have a public education, a private education system, and the higher education sector. And in all the three systems, one of the most important emphasis is given to innovative teaching through the use of technology. If you look at the different kinds or the differences between the three systems, I'm going to run through both the public and the private, which is for schooling, and the other one is your higher education, which is the university level. In public schools, which are the schools which are run by the ministry, the curriculum is basically Arabic with some subjects taught in English. The Rishana, subject, sorry for the sorry, interruption. Uh, sorry. yeah, the first slide alone is seen on the screen. Oh, I'm so sorry. Okay. Oh, do you want me to go back? Yeah. You're not able to see the. Only the first slide I am seeing, education in the United Arab Emirates. Okay. Can I? I think I'll have to keep sharing the slides. Yeah, you have shared. So what I see the first slide. Okay, I'll do one thing. I'll share it the other way around. I'll share it with this. Would this be clear? First slide is there. Are you able to see the contents? Only the first one, Are you sure? education in the United Arab Emirates. That's the one we see. Okay.
Mm, just give me a second. So Okay, okay, no sorry. problem. Where's my. Are you able to see the second one now? No, number one is there. Ma'am, Gayatri, ma'am, we are viewing it, ma'am. The slide are is you getting viewing? changed. Yes, ma'am. It's changed. Yes, ma'am. In the Okay, then beginning for also it got changed, and now also we are seeing the changing okay, slides, ma'am. Oh, okay, okay. okay, Rishana. All right. Yes, Do you want me to repeat back what I had just said? no problem. You can continue. You can Oh, continue with what you have left. Okay. Okay, okay. ma'am. Yeah, yeah. Continuing from the education Yes, system, yes. where we had public, private sector, and the higher education. The differences that you see here in the public curriculum, you basically have students being taught in Arabic, and only math and science are taught in English in the upper grades, which is in the secondary, after close to their grade 10 and their grade 12 year groups. The reason for teaching them in English is to allow their students to be able to integrate into foreign universities without a difficulty. Now, in order to have to accomplish the vision, they have made in public schools for Emiratis, education is free and it's also compulsory for both girls and boys right up to secondary levels. The academic year goes from September to June. They have breaks in between in December, March, and during the two hottest months of the year. And one of the most important features of public education in UAE is it is gender segregated from a very young age. In contrast, if you look at private schools, we have up to 15 different curriculum or curricula that are offered here. We have the UK curriculum, we have American, Indian, Pakistani, Japanese, Australian, the MOE, that is a ministry curriculum in private schools, as well as the IB, the International Baccalaureate here. The fee structure differs according to the school and according to the curriculum that is offered. There are two types of academic years in private school. Some run from September to June, and some go from March to April, which is for Indian curriculum schools. The break timings are very similar because they're all regulated by the ministry. If you look at the higher education sector, it is very impressive that amongst the Emiratis, the enrollment into universities is 95%. They're very close to their target of having 98%. One of the reasons is that public universities are free for them. And if they have to enter the private universities whose branches are available in the UAE, for them it's a very, very nominal fee. In Dubai, there are two zones where you have universities. One is called the Dubai Academic City, and the other is Dubai Knowledge Village, where you have international universities who have their branches here. Inclusive education, which is this education for SEND students and gifted and talented students, is one of the main highlights of education in UAE. No SEN student or no gifted and talented student is refused admission into schools. They are all expected to join mainstream schools unless and until the situation is such like or their difficulty is such that they cannot cope with what is available in a mainstream school. The teachers, the therapists who have to teach them or who deal with them should have university degrees. They should have the teaching permit. Now, these teachers are what I mean by the SEN teachers. And the learning support assistants, if they do not have a university degree, they have to have a lot of professional development courses on a very regular basis so that they keep improving their skills.
All SEND students in mainstream schools are given an IEP, which is a program in every year so that they meet their targets. The teacher, the SEND teacher, and the parents join together, sit together and they draft out the IEP. For a gifted and talented student, they're given an advanced learning plan and so that they progress very fast in their curriculum. Now, all these accommodations, these modifications to the curriculum, they're made in mainstream schools with the SENDCO, who is the head of the SEND department, and with the teacher who is teaching them, and along with the parents, along with the uh, learning support assistants. So all of them get together and then the modifications and accommodations are made. If you look at for gifted and talented students, which is a very strong focus also in the UAE, they have to be given a lot of technology based learning. They are given a lot to do with problem solving, brainstorming. Occasionally, they are even taught a higher level. For example, a grade 6 student may be taught a grade 8 syllabus if they are shown to be prodigies. Another very key feature of all education in the UAE is now the presence of counselors and well-being coordinators. Now, the reason for this is UAE has declared that in one of the years that they wish to be a happy nation. So they want people to be satisfied. They want to have low levels of anxiety. So, which is why the counselors play a very important part in schools. They have a lot of sessions with students where they talk to them about how to reduce anxiety, how to cope with different situations. So, this is a very, very useful and a very helpful feature that in schools because students are able to go up to them, share their concerns, and know that it will be solved for them in a very non threatening environment. The different levels of education that you see, and if you compare it with what is found in India, India has KG, then lower primary, upper primary, and so on. It's quite similar to what we have in the UAE. We have 4 levels. The first is the early childhood education or early years foundation, or it is also called the nursery stages. This is also called as phase 1 in UAE. Then we move to primary, which ends in year 6. Then lower secondary, which completes with the grade 10 exam, and the upper secondary, which is the grade 12. And these are the 4 levels. They're also called as phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4 in UAE. How do we look at examinations for progress as we move from one phase to the other? In all schools, whether it is private or whether it's public, there's a lot of formative and summative assessments that take place. And this helps to give snapshots of learning. It helps to give, I helped to the teacher to be able to track the progress of students. Now, in public schools and private schools, there's a difference in the examination style. Public schools have no examinations until the child comes to grade 10. And that's the time when they have the general secondary education certificate, which is like the grade 10 boards. And this is given, awarded at the end of secondary. That's the first time they actually sit for an examination. And in grade 12, they sit for the Emirates Standardized Test, which is the MSAT. And based on these results, the student is able to enter the university. In contrast, if you look at private schools, they do have exams every year for very young children too. And their main exams would be after 10 and after 12, depending on the curriculum that they offer. Some schools have no examinations, they just continue as they go on, whereas some have examinations only in year 2,
year 6, year 9, 10, and 12. And the others have only their last exams. How is the education system administered or quality controlled in the UAE? If you look at it here, the main purview or the overall is looked after by the Ministry of Education, which is by the federal government. It looks after all the education, the curriculum, the teaching, planning, everything in public schools. And when it comes to private schools, they only look after social studies, Islamic studies, Arabic, and moral education. Then, when you go into each state or each emirate, Dubai has a board called a department called KHDA, which is the Knowledge and Human Development Authority. They are responsible for inspecting schools every year. They check for the standards of teaching, the management, the innovation that takes place, health and safety, and so on. And very similarly, in Abu Dhabi, you have the EDEC. Sharjah has the Sharjah Private Education Authority, and all of them conduct yearly inspections to monitor the progress the school has made. Based on their report, the school is either rated as good, very good, outstanding, and so on. Now, what are the requirements to be a teacher, which is something very important that we are all interested in as being a teacher? There are two main things. The minimum qualification is a bachelor's degree in education if you want to be a teacher. And as you go higher and higher, and I mean, when I mean you're teaching higher grades, you also need a subject degree. You can also, if you're teaching the lower primary, which is your foundation stages, a cash diploma would also suffice to be able to teach there. Now, in order to get the UAE Vision through, UAE has started the teachers licensing system, which is called the TLS. And over here, the teachers have to pass two exams. One is in pedagogy and one is in the subject that you teach. After passing both the tests, you get your license. After you get your license, you have to make a portfolio, which is an e-portfolio of all your work. And then it's either going to be yearly or after 2 years when you have a renewal of license. The renewal of license part has still not been confirmed. Now, certain countries who have their teaching licenses, they do not require, those teachers do not require to go through the teacher licensing system. Teachers from England, Ireland, USA, Wales, Scotland, Finland, Australia, Canada, they all do not have to go through the pedagogy exam or the subject exam. And this helps the reason for doing this is they want to make sure that all the teachers are professionally qualified and very confident in being able to deliver new pedagogical methods, as well as are very thorough with their subject knowledge, so that when they deliver, you will have 100% quality of teachers. And with that, thank you so much. Yes, thank you very much, Rishana. Students, do you have any questions? Yes. Questions to know about education in the UAE? I'm so sorry, I cannot hear You can you. ask questions. Can you hear me now? Excuse me, Yeah. students, can you hear me? Yeah. Okay, any questions? Please ask to know about the education system in the United Arab Emirates. Am I audible to you all? Students, am I audible? I think there is problem in my networking. Oh, okay. Yes. You're audible, but sometimes your voice is breaking. Okay. Any questions, Gayatri? Any question?
Is there the Arabic education system avail any scholarship for students, ma'am? I'm sorry, I didn't get you very clearly. Is there any kind of scholarship for meritorious students in Arabic education system? For them to enter universities, do you mean? Or for them to be a teacher? For in a school education, whether they get for higher education, particularly I'm asking. Yes, there are scholarships available for students who have done very well, who have a good portfolio, because they check whether the student not only has good grades in their grade 10 exam, grade 12 exam, but also whether they have had a broad outlook, as in they took part in a lot of activities. There are scholarships available for students. Sometimes right up to 100% scholarships are also available. Thank you, Yeah. ma'am. Super. Yes. Thank you, Rishana, for the Thank you. informative presentation. Thank you You so have much. helped us to understand the education system in the United Arab Emirates. It's new to us to understand about advanced learning plan. You have explicitly discussed the 4 levels of education in the United Arab Emirates. It's nice to know the advantages and regulators. Teacher training system is also something new to teachers. And thank you very much for this wonderful presentation. And on behalf of the organizing team, I extend my heartfelt thanks to Rishana. Thank you, Rishana. Thank you. Thank you so much. I'll just Thank you. stop screen sharing. Okay. I think I've got stuck. Hold on. Okay. The next speak, I think there is some problem with my network. Yeah, I think I've got stuck too. Yes, you can take your time. Yes, I'm so sorry. It's got stuck. Okay. No problem. No Okay. problem. All right. Thank you. Next speaker, Mrs. Maria Aston. You can turn on your video. Yes, the next speaker is available. Yes, Maria. Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, you can hear me. Okay. I'm happy to introduce Mrs. Maria Astin, who is the daughter of this soil. She is from South Tamil Nadu and completed her UG and PG at Sarataka College and B.Ed from St. Ignatius College of Education, Palem Kote. Presently, she is in Kuwait, working as a teacher in India International School. She will share the school education system in Kuwait, and on behalf of the organizing team, I extend a warm welcome to her. Over to Mrs. Maria Austin to present on the school education system in Kuwait. Thank you very much. And really, it's a great pleasure for me to be here to present the school education system in Kuwait. And I'm very much thankful to the Annammal College institution, to the secretary and the principal, and also the other faculty members. Thank you very much for giving me this opportunity. Okay, before that, can I share my screen? Yes, yes. Yes, a participant in the name of Vasugi, please mute your mic. Okay. Can you see my screen? Yes, you can continue. Okay, okay. Yes, your screen is visible. Your screen is visible. Thank you. Before starting my presentation, I would like to say the fear of Lord is the beginning of wisdom. கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். And moreover, without him, nothing is possible. Okay. And to know about the school education of in Kuwait, let me speak something about the history of education in Kuwait also, because it is more important to know as about the education system. And when comparing to the other Gulf countries, Middle East countries,
here we have the best, one of the best education. So here we have more educated people also in the, when comparing to the Middle East countries, and it offers a scholarship for the students, those who are going for a higher education in the abroad. And to know about the history of the education in Kuwait in the early 20th century, they don't have a much formal education. ஒரு முறையான கல்வி முறை வந்து குவைத்துல வந்து கிடையாது. ஏன்னா இங்க உள்ள மக்களை பார்த்தோம்னா they depend in a, before the invention of the oil, அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒரு ஃபிஷிங், அது மாதிரி ஒரு பேர்ல் எடுக்கிறது தான் அவங்களுடைய இது, முத்து எடுக்கிற ஒரு முக்கியமான தொழிலை தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்த ஒரு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்குள்ள ஒரு மெர்ச்சன்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்களுடைய பிசினஸுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பித்தாங்க. அது என்ன, எப்படி ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொன்னோம்னா, அவங்களுடைய கிளர்க்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரெயின் அப் கொடுக்கறதுக்காக, அவங்களுடைய மேத்தமெட்டிக்கலுக்காக, பிசினஸ் அக்கௌண்ட்ஸுக்காக, இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனுக்காக வந்து அவங்க ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சாங்க. After in the year of 1921, English courses has been offered in the education system. And moreover, after the Second World War, okay, at starting of the Second World War, they started their formal education. And after the Second World War only, they got their formal education with the school premises. Okay, this was been given by the rich people in Kuwait. அவங்களுடைய ஃபண்ட்னால தான் இங்க ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டது. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா 1921ல தான் வந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ஸே இங்க வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. அது வரைக்கும் they don't have a schools for the girls, only the boys they have the schools. But after in the year 1921 they got the schools for the girls. அதுக்கப்புறம் 1965ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் is a compulsory one for the citizen of each Kuwaitis. It's made, நம்ம நாட்டுல எப்படி நம்ம வந்து 10 years 15 years back நம்ம கொண்டு வந்தோமோ right to education, they got it in the year 1965 that each and every individual of the Kuwaitis should have the education. So அத அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க. each and every child, they have to go to the school, they have to attend the classes, they have to get the formal education. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப்டர் 1960ஸ்க்கு மேல 1945க்கு மேலதான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க வந்து ஆயிலோட தாக்கம் ஜாஸ்தி. they find out the resources of the oil and they started to develop in all the fields. அதுக்கப்புறம் அவங்க financially they became very steady. This nation became very steady after the oil resources only. So அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை உணர ஆரம்பிச்சாங்க. Before that, those who want to have their higher education, they have to go to abroad only, like United Nations, France, and nearby foreign countries, European countries, they have to depend for their education. அங்க போய் படிச்சுட்டு இங்க வந்து அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை வந்து they became it as a bright one. அதனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய பிள்ளைங்களும் வந்து நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக this country made a base, a good base for the education. நம்ம அடுத்து பார்க்கணும் level of education. Here we have 4 levels of education. 4 levels of education in the sense kindergarten, அப்புறம் primary education, intermediate and secondary education. நம்மள மாதிரி தான் வந்து இங்க உள்ள எஜுகேஷன் இருக்கும். ஆனா ஹியர் பேசிக்கலி அவங்க வந்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய ரிலிஜியன் பேஸ்ட் ஓரியன்டா எஜுகேஷன் இருக்கணும். ஏன்னா பிகாஸ் குவைத் இஸ் a முஸ்லிம் ரிலிஜியஸ் கண்ட்ரி. அதனால அவங்க வந்து இஸ்லாமிக் வந்து இட்ஸ் a must for all of the children to learn. So first அவங்க இந்த பிகினிங் ஆஃப் 20th century பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இஸ்லாமிக் ஸ்கூல்ஸா தான் இருந்துச்சு. குரானை பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்கூல்ஸா தான் வந்து அங்க வந்து படிக்க வச்சாங்க. அவங்களுடைய குரான் வந்து all the people, the Muslim people should know the Quran thoroughly and they have to follow the principles in the Quran. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் மோரோவர் அவங்களுடைய இங்க வந்து கிண்டர் கார்டன், பிரைமரி ஸ்கூல், ப்ரீ ஸ்கூல் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா 4 to 6. இது வந்து இங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா the children
should know how to communicate with others. They encourage குட்டி பிள்ளைங்கள இருந்து they encourage them to communicate, to build their confidence. தான் வந்து kindergartenல சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Without any shyness, they have to be in front of others. And moreover, till they complete their primary education, there is no co-education here. Only the separate schools for the boys and separate schools for the girls here. So அந்த kindergartenல பாத்தீங்கன்னா each and every children is being treated as something unique. ஓகே, அவங்கள வந்து நம்ம ஊரை மாதிரி மொத்தமா இது இல்லாம ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் they are taking a special care. அவங்கள வந்து இந்த என்விரான்மெண்டோட அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட how to gain the sense of self confidence is more for them. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து இது நீங்க வந்து kindergarten வந்து 2 years it takes. From the age of 4 to 6 they are going for the preschool. Then after they enter to the primary education வந்து it starts the basic education of the children in Kuwait. So primary education from the 1st standard to 5th standard. Okay, the age from 6 to 11. இங்க வந்து basic education அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்காங்கன்னா mainly their mother tongue. ஓகே, மதர் டங் அரபிக் தான் இவங்களுடைய மதர் டங். அண்ட் அந்த அரபிக்கை தான் வந்து இங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. they know how to write and how to speak everything in Arabic. Okay, and also Islamic education. ஓகே, இந்த சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து இஸ்லாமிக் எஜுகேஷனை வந்து ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து வேற ஸ்கூல்ஸும் இருக்குது. Other than the public schools which we call as the government schools, we have the private schools also. And in the year 1960 we have the American schools and also the British schools which have their own country curriculum. அவங்களுடைய curriculum based பண்ணி British schools and American schools இங்க இருக்குது. Nearly 5 schools of British schools and 4 to 6 schools of American schools are here, and these schools are being subsidized by the government of Kuwait. So by the side அவங்களுடைய பிள்ளைங்களுடைய எஜுகேஷனுக்காக the government takes more care, and this education system comes under the Ministry of Education. நம்ம எப்படி நம்மளுடைய நாட்டுல வந்து we have a separate minister and secretaries and everything, here also we have the Ministry of Education who takes care more than the level. They want everything to be correct for the students. They never compromise with the education, and especially with the safety measures, and also all the documents should be correct with them. If there is any document missing or anything is something not fair, immediately they have making the penalty or the fine to the school. And also they give a check to the license also. இங்க வந்து எந்த schools ஆரம்பிக்கணும்னாலும் they should get the permission from the Ministry of Education. அதை வச்சுதான் இவங்க ஆரம்பிக்கணும். And every year they have ஒரு மினிஸ்ட்ரில இருந்து ஒரு விசிட் வருவாங்க. each and everything, all the classes அவங்க பாப்பாங்க. அவங்களுடைய இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ் அங்க நடக்குது. பிள்ளைங்களுக்கு வந்து they encourage more. இங்க குரான் காம்படிஷன்ஸ் நிறைய நடக்கும். அப்ப அதுல இருந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ், எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. so they encourage it moreover. and இங்க பாத்தீங்கன்னா basic education, primary educationல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது வந்து first they give importance to their Islamic studies only, and then to the language, their mother tongue Arabic language, and then they go to the science. moreover இங்க வந்து theory based with the practicals they give importance. Practical, children should know everything with the practical. Theory and practical should coincide with each and everything. And also then in the primary education the children start to learn the English language. Okay, because after finishing the school education, the students here opt to go for the abroad for the higher education, for medicine or engineering or for law, whatever thing. So the English language is considered to be the second language, whereas the mother tongue is considered the first language here. And then mathematics, music, physical education, fine arts and social studies, everything they are giving important from the primary education itself. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா physical education they give more importance. Studies ஒரு சைடுல இருந்தாலும்
பிள்ளைங்க வந்து இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have a football ground. இங்க ஸ்கூல் அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மாஸ்க் இருக்குதுன்னா then they will be have a school nearby the mosque. School and mosque are more important for the Kuwaitis. ஏன்னா நாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாலயும் ஒரு மாஸ்க் இருக்குதுன்னா நியர்பை அந்த Kuwaitis வாழ்ற ஏரியா பக்கத்துல கண்டிப்பா they will be having a public school. இவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து பப்ளிக் ஸ்கூல்ல சேர்க்கறதுனாலும் சரி, and they give importance to the private schools like the American schools and the British schools. அங்கேயும் வந்து they have to pay the fees a little amount. அதுக்கப்புறம் இங்க பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் வந்து it's a free of education till the 12th standard. நம்ம ஒரு மாதிரி we have the free of education till 12th standard. அதே மாதிரி இங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து they give more importance for the sports. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா we the people those who are coming away out from this country only wear the specs, rather than here this children they will be having a good sight here. Okay, they give more importance for their physical education, like games like football, basketball, everything. Okay, next நம்ம வந்து intermediate education. ஏன்னா இங்க வந்து 1 to 5 primary education, அதுக்கப்புறம் intermediate education வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 years they have to go. இதுக்கு வந்து grade system தான். primary education வந்து எல்லாருக்குமே வந்து compulsory. intermediate வந்து நீங்க pass பண்ணாதான் you will be going to the next level of the secondary education. So here the education system grading, it is based on the grading system. ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருப்பாங்க, just like 90 to 100%, it is considered to be the 4 marks, like the 4.4. அது மாதிரி ஒரு லெவல் வச்சிருப்பாங்க. அதை பாஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் they can go and choose whatever groups they want to be wish to be learn. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கரிக்குலம் இன்டர்மீடியட்ல எப்படி இருக்குன்னா, they have to learn their Arabic language and then the science, English, mathematics, computer studies, Islamic studies and the practical studies. Practical studies வந்து they give more importance because learning the theory also side by side they have to know it should be applicable to the practical things. Okay, so science and practicals will be going side by side. And also the social studies is more important because each and every children should know the history of their country. Okay, ஏன்னா இந்த Kuwait country வந்து it has faced the war in the year of 90s. So each and every child should know the history of their country. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க in the early 20th century, and then after how they struggle to come to this level. So each and every children நம்ம பார்த்தோம்னா they have the patriotism moreover by அவங்க சொல்லி கொடுக்கிறது. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து they have the Kuwaiti teachers and separate school for the boys and separate school for the girls. and இங்க வந்து அவங்களுடைய நம்மள மாதிரி வந்து நிறைய புக்ஸ் எடுத்துட்டு போகிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. they have books ஸ்கூல்லே வைக்கிறாங்க. even they have very small amount of books in which they learn a lot of things. and earlier of the school education பாத்தீங்கன்னா it was based on the Egypt. ஏன்னா ஈஜிப்ட்ல உள்ள கரிக்குலம் பேஸ் பண்ணி தான் எங்களுடைய ஏர்லி எஜுகேஷன் இருந்தது. so we have more Egyptian teachers. இப்பவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க Egyptian teachers இருக்காங்க. and by the side they give more opportunities for the native teachers also. and இங்க வந்து intermediateல வந்து 11 to 15 years they have to complete the classes 6 to 10. இந்த 6 to 10th standardல முடிக்கும் போது they have to complete their grade exam. okay, முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் they have to go for their secondary education. இங்க வந்து நீங்க செகண்டரி எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்றதுக்குள்ள ஒரு எஜுகேஷனை இங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. and moreover it prepares for their higher education, காலேஜுக்கு போகக்கூடிய எஜுகேஷனுக்கும் சேர்த்து as well as the practical லைஃபுக்கும் சேர்த்து காம்பன்சேஷனோட அவங்க வந்து இங்க வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. and 3 years they have to complete. okay, duration 3 years. and moreover 11th and 12th தான் between the years 15 to 18 they have to complete their secondary education. இங்க வந்து they have their Islamic education till the school, and also they have their Islamic education, and Arabic and English are the both languages. It has been taught to them as how we have our mother tongue as well as English in our schools in India, in Tamil Nadu particularly. Here
we have Arabic as well as the English as the medium of instruction. And social studies, they can opt the groups. Social studies இருக்குது, அதுல வந்து history, geography, economics, philosophy, psychology and sociology இவ்வளவும் சேர்ந்ததுதான் அவங்களுடைய social studies. அதே மாதிரி இன்டிகிரேட்டட் சயின்ஸ் இருக்குது, which we call மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் in our place. இங்க வந்து எப்படின்னா பிசிக்ஸ், பயாலஜி, ஜியாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சயின்டிபிக் நாலேஜ், இது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டடீஸோட சேர்ந்து இதுதான் அவங்களுடைய இன்டிகிரேட்டட் சயின்ஸ். இந்த சோஷியல் ஸ்டடீஸ்ங்கிறது ஒரு குரூப் பிளஸ் இன்டிகிரேட்டட் சயின்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணு. இது ரெண்டுமே இருக்குது. அது போக அவங்களுக்கு வந்து பிசிக்கல் எஜுகேஷன், கம்ப்யூட்டர் ஸ்டடீஸ், எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே இதோட அவங்க கம்பைன் பண்ணி படிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அவங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் they have their certificate. அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்றாங்களோ இதை வச்சு இட்ஸ் a paper based examination. They have to come to the school and they have to do it, and after that அவங்களோட practical examination everything they combine, they make their grade. இதை வச்சுதான் அவங்க வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறாங்க, எங்களுடைய காலேஜஸ்க்கு அவங்க போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் நம்ம பாத்தீங்கன்னா we have the public schools. As I told, public schools here it is meant for the government, as it is known for the government schools only. இங்க வந்து we have all over நிறைய schools இருக்குது. ஒரு ஏரியாவுக்கும் we have the public schools and also the private schools இங்க இருக்குது. foreign schools like bilingual schools and then American schools, British schools எல்லாமே. we have the French school also, Canadian schools also. Okay, here இங்க வந்து சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து they give subsidiary, government subsidiary கொடுக்குறாங்க. and also the schools are run by a family also, an individual also. Okay, whatever the schools they are running, they have to get the permission from the Ministry of Education. அவங்களுடைய லைசன்ஸ் இல்லாம நம்மளால அங்க வந்து ஸ்கூல் நடத்த முடியாது. அண்ட் இந்த ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து moreover here we have a good strength in these schools, whereas in government schools we can see பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா படிக்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தெரியும். பிள்ளைங்க வந்து நியர்லி கொஞ்சம் ரொம்ப, அதாவது நம்ம ஊரை மாதிரி நிறைய பிள்ளைங்க அப்படின்லாம் பார்க்க முடியாது. அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி if they want to get a very good education, whereas they have to go for abroad for higher education, they choose a good schools like American schools or British schools போய் பார்த்து படிச்சுக்கிடுவாங்க. whereas இந்த ஊர்லயே நம்ம இருந்து நம்ம இங்கே இருக்கணும், இங்கே பார்த்துக்கிடலாம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து they choose for the government schools. and intermediate, after the primary education only they are giving the chance for the co-education here. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இதை நீங்க விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அடுத்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ். மோஸ்ட் ஓவர் ஒரு நேஷனாலிட்டிஸ்க்கும் we have the schools like Indian schools, Pakistani schools, அப்புறம் Philippine schools. ஓகே, ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய ஏரியாக்கள்ல வந்து ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் மோரோவர் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா they are affiliated to the CBSE of India. அவங்க பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது டெல்லி. so whatever the decision taken by the Indian government CBSE, that will be applicable to the here the Indian schools. and over the Pakistani schools, their curriculum is based on their Pakistani education. so whatever the thing என்ன ஒரு Indian system of education இருந்தாலும் they are under the Ministry of Education of Kuwait only. so நீங்க இங்க டீச்சர்ஸ் வந்து இங்க அப்பாயிண்ட் பண்றதா இருந்தாலும் they should have the first they will take it. அவங்க வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. ரெக்ரூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் their certificates and their every documents will be attested. They should get the attestation from the Ministry of Foreign Affairs, both in India as well as in Kuwait. அதுக்கப்புறம் அவங்க டீச்சர் லைசன்ஸ், டீச்சர்ஸோட லைசன்ஸ் வாங்கணும்னா they have to go for an exam. இங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், கவர்மெண்ட் எக்ஸாம். அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து oral exam, they have to attend the oral exam, and after attending that they will be getting a license within a week. so அந்த லைசன்ஸ் இருக்கும் பொழுது they can join in the schools wherever there are vacancies. அப்புறம் நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் இங்க பாத்தீங்கன்னா we have more special children. so there are some disabilities here. ஏன்னா நம்ம காமனா பார்த்தாலே both இந்த எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have a separate teacher for the special need children. even they are considered to be a slow learners or some other disabilities. எது இருந்தாலும்
நியர்லி ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கூல் வச்சாங்கன்னா 6 to 8 சில்ட்ரனுக்கு ஒரு டீச்சர் இருக்கும். பட் அதர் தன் த ஸ்கூல்ஸ் ஈவன் 2 பிள்ளைங்களுக்காவது ஒரு ஸ்பெஷல் டீச்சர் இருப்பாங்க. தே ஹெல்ப் தம் இன் தியர் லேர்னிங், ரைட்டிங் and make them to understand the things what is happening in the class, and with the cooperation of the parent only it is happening here. And inga neenga pathina there are some children with autism and down syndrome, cerebral palsy, இந்த மாதிரி பட்ட ஒரு டிசார்டர்ஸோட எல்லாம் இருக்கிறாங்க. பட் அவங்கள வந்து தனியா விட்டுறாம ஈவன் த கவர்மெண்ட் டேக் more concern for them. They are very gifted children, they consider as a gifted children, and they are giving more attention for those children. And அவங்களுக்குன்னு சொல்லி they have the special schools also. ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஈவன் clinic for them is also ready to help with the physician. For weekly they have to go for therapy for 2 to 3 times. போயிட்டு அங்க அவங்களுக்கு ஸ்பீச் தெரபி கொடுக்குறாங்க. அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறதா, எவ்ரிதிங் they are giving importance. and classes பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஒரு 8 to 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ்ல இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு டீச்சர், ஒரு அசிஸ்டன்ட் டீச்சர். ஏன்னா அவங்கள வந்து தனியாவே அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலைகளை செய்யணும். they should be more independent to do their work, and they also encourage them wherever in the special education. The encouragement is more important. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பேரண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து they are the sole responsibility for the growth of their children. Along with the cooperation of the teachers, they take this role. So weekly they have to go for the counseling along with their children, and whatever the things that is necessary for them. என்ன மெடிக்கல் சப்போர்ட்னாலும் சரிதான், இல்ல அவங்கள வந்து சம்திங் they encourage them in the games method, physical education, or else studiesல அவங்களுக்கு practically if they are interested they go in their way and make them to improve their skills. and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சைக்காலஜிக்கல், நியூட்ரிஷனல், எந்த இதுல பிள்ளைங்க வந்து இம்பேலன்ஸ்டா இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பிள்ளைங்க ஸ்பெஷலி சில்ட்ரனுக்கு பேச முடியாத பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு தெரபி மாதிரி கொடுக்குறாங்க, ஸ்பீச் தெரபி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிசியோதெரபி. ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிள்ளைங்க வந்து ஒரு வீட்டுல அட்லீஸ்ட் ஒரு பிள்ளையாவது வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அதனால வந்து அவங்கள வந்து கூட்டிட்டு வருவாங்க, கிளினிக்ஸ் கூட்டிட்டு வருவாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஸ்கூல்ஸ் போவாங்க. இதெல்லாம் வச்சுதான் அவங்கள வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ல வந்து அவங்கள கொண்டு வராங்க. அது போக நீங்க மத்த ஸ்கூல், இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ பாத்தீங்களா, அமெரிக்கன் ஸ்கூல்ஸ்னாலும் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் நீடட் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க, கண்டிப்பா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, those who trained in them. அவங்களுக்கு வந்து அதுல கோர்ஸ் முடிச்சவங்கள வந்து அவங்களுக்காக வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. ரெக்ரூட் பண்ணி அதுக்கு பேரண்ட்ஸோட கோஆபரேஷன்ல போத் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்தி கொடுத்து பிள்ளைங்களோட ப்ராக்ரஸ் லெவல் எப்படி இருக்குது, எப்படி நம்ம வந்து இன்னும் ஃபர்தரா அவங்கள கொண்டு போகலாம், அப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்துல வந்து இங்க வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் போயிட்டு இருக்குது. அண்ட் மோர் ஓவர் த திங் when we compare to the education, வந்து their main aim they should get a good education, because nowadays in Kuwait வந்து everything is being Kuwaitization. Okay, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து Kuwaitis இருக்கணும். In the school level and to the higher level, all the Kuwaitis should get a job in their place. So அதனால வந்து their standard of education is highly improved. Even அவங்க வந்து qualification for a teacher is also highly essential for them. They should have a good communication skill, their way of teaching, everything அவங்க வந்து ஒண்ணா வந்து பாக்குறாங்க. Because ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லனா, ஒரு கொய்த்தி வந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு டியூஷன் வைக்கணும்னா கூட he is checking whether the teacher is able to manage the child, whatever the doubt even the child is asking. The parent is there, the parent looks after it, the parent is taking care whether the teacher is able to answer what the question the child is asking. So அதுக்கு தக்கனாதான் அவங்க வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு each and everything they are taking more concern. So
ஒரு டியூஷனுக்கே அவங்க வந்து அவ்வளவு யோசிக்க போறது. ஈவன் ஃபார் த ஸ்கூல்ஸ் தேர் டேக்கிங் மோர் கேர். அண்ட் ஃபார் த அட்மாஸ்பியர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா, இங்க வந்து தே ஹாவ் அ குட் பிளே கிரவுண்ட், வெரி ஸ்பேஷியஸ் கிளாஸ் ரூம்ஸ் and smart boards. Everything is there for the children. And school timings pathina, here all the schools it open by 7 a.m. nearly 7:15, 7 to 1, 7:30 to 1 da avங்களுடைய time. 7 o'clock all the teachers and the students should be inside the school, and 7:30 the normal classes been start for all the children. And 1 o'clock, within 1 o'clock is the maximum time. 1 o'clock the school over and we have to be back to the home. இதுதான் இங்குள்ள school settings. And teachers are highly knowledgeable. Okay, nowadays the teachers are highly knowledgeable here because they have to be equal with the western education, European education. ஏன்னா இங்க இருந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து they go for they choose to go for foreign countries for their higher education. ஈவன் இங்க பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல போய் படிக்கிறதுக்கும் இல்ல யூகேல படிக்கிறதுக்கும் the government is giving the scholarship கொடுத்து அவங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க, even for the engineering or medicine. Okay, here we have the colleges for the arts and science and medicine and engineering. Here the medium of instruction in the college is English only. Okay, till the school level they have their mother tongue as the medium of instruction, but after the schooling in the college they have English as the medium of instruction, and they should be equal to the other children, other international children also. So moreover, here the education is as good only, I have to say, when comparing. And also என்னொன்னு சொல்லணும்னா they never forget their traditional. ஓகே, அவங்களுடைய நாடு, அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன் அவங்க வந்து என்னைக்குமே மறக்கல, என்னைக்கும் அதை வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்காங்க. ஓகே, they go along with that only. Whatever the education they are getting from out or coming inside, they follow the same tradition of their country. Okay, and hope you have get something about the Kuwait education. Thank you, Maria. So now students, any more questions to know about Kuwait education system? You can raise your hands or you can type in the chat. Okay, how many hours do students spend in a school? How many hours? It's from 7:30 a.m. the school starts, and 1 o'clock it will be over. So the morning time, because in India, pathina 9 o'clock to 4 o'clock. When comparing to the time, it is more or less 5 hours. Okay. 5.5 hours, that's all. Okay, any other questions, girls? Okay, thank you, Maria, for introducing the education system in Kuwait and especially the history of education in Kuwait, which is very interesting to note. I think one more question. What about the Islamic language education in private schools? Islamic education, we have the Arabic only, because it is the Quran what they are learning. It's based on the Quran only. The teacher teaches the surah, what is given in their Quran book. They teach us that, and they teach that, and also they insist the morals that is given in the Quran. So they teach about the life of the Prophet, and what is given in that only. It is the Islamic Studies. Is it compulsory? That is the next question. Yes, it's compulsory. It's compulsory. It is a must for the children of Kuwait as well as the expatriates from the other nationalities also. It is the must. So in all the schools, it's compulsory. Shall I conclude, students? Is there any more questions? Okay. So thank you for telling about the role of Kuwait government. And we understand that in all Gulf countries, inspection from the Ministry of Education is very important in all the schools. And thank you for informing how Kuwait education system is influenced by Egyptian system of education. And proud note about Maria is she is my nephew's wife and my daughter-in-law. And I thank you very much on behalf of the organizing team of Annammal College of Education. I thank you very much, Maria, for joining us today. And students, I again remind you that after this session, you have to prepare a chart of all the countries, the diverse system of education in all the countries.
And thank you, Maria. We'll go to Thank the you. third session. Thank you. Yeah, Thank thank you you. very much, Ate. Thank you. Okay. Thank you, Next students. speaker is Mr. Shantakumar Albert. Shantakumar, can you see? Can I see you? Yes, Maria, you can stop sharing your screen. Yes. Yes, Shantakumar, shall I start? Yeah. I want to see you first. Okay. Can you turn on your video? Yes, I welcome the third speaker of this day, Mr. Shantakumar Albert, who is also a man of this soil and is in South Africa for the past 5 years. Presently, he is with Tata Consultancy Services. He has worked in leading banks such as Standard Chartered, Lehman Brothers, Nomura, and Dash Bank. A personal note about Shantakumar is that his mother, Mrs. Panati Reginald, is the former principal of our college, that's Annammal College of Education, and I started my career in our college under her leadership only. She has retired in the year 1997, but still we have her contact through her children. And thank you, Shantakumar, for accepting to present in this orientation program. Now over to Shantakumar to present on the school education system in South Africa. Yes, Shantakumar, you can continue. Yeah. Thank you, Akka. It's my Okay. pleasure to welcome all the participants today for the two-day conference. Thank you for giving me this opportunity to talk about the South African schools. I'll share some knowledge about the South African schools, whatever I know. Okay. So before moving on to the education here, um, I just wanted to talk about Nelson Mandela because Nelson Mandela here is considered as like Gandhi. He was fighting for the freedom. So I just want to start with the quote with Nelson Mandela. So education is the most powerful weapon which can use to change the world. That's one of the key quote from Nelson Mandela. And I just wanted everyone to know about South Africa. Official name வந்து இங்க South Africa அப்படின்னு, and they call it as Republic of South Africa, and informally எப்படி கால் பண்ணுவாங்கன்னா ஜான்சி அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுவாங்க. எம் வந்து அதுல சைலண்ட் ஆக்சுவலா. நிறைய நேம்ஸ் வந்து எம் ஜெட்னு வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும், பட் தே ப்ரொனவுன்ஸ் இட் லைக் ஜான்சி. அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இஸ் லொக்கேட்டட் அட் த சதர்ன் எண்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா. இட்ஸ் ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஒரு ஹோல் காண்டினென்ட். சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் வாண்டட் டு கிவ் பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 57 மில்லியன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வந்து 3 கேபிட்டல் சிட்டிஸ் இருக்கு. லார்ஜஸ்ட் சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஜோனஸ்பர்க். ஜோனஸ்பர்க் மட்டும்தான் ஹைலி டெவலப்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ த மொமெண்ட் யூ பீப்புள் சே ஜோனஸ்பர்க் இட்ஸ் லைக் ஹவ் டு வி சே ரொம்ப ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக. அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஜோனஸ்பர்க் வந்து லார்ஜஸ்ட் சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ஹைலி டெவலப்ட். அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஹேஸ் 9 ப்ராவின்சஸ். நம்ம வந்து அங்கே டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரி இது இங்கே வந்து அவங்க ப்ராவின்சஸ்ன்னு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எஜுகேஷன் இன் த வேர்ல்டு. அவங்க வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஏர்லியர் வந்து தேவர் இந்தியா வந்து ஃப்ரீடம் 1947 வாங்கின மாதிரி இங்கே வந்து 1994 தான் ஃப்ரீடம் வாங்கினாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் அப் ஓகே வி நீட் டு லேர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தே ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் மோர் ஆன் தட்.
higher education வந்து it's like Hello, Shantakumar? Your mic is in mute. oh sorry, Okay. Yes, yes. it got reconnected. Share your Sorry. screen again. I think there is some network issue. It's not very clear. Share your screen again. Still, we could not hear you. Again, your mic is mute. Please check your audio. Yeah, now we can Is view it your screen. Yes, yes. yeah, Now we can see your screen as well as we can hear you. thank Yes. you. Okay. I think the network problem is from my side actually. Okay, okay. Yes. You can Or continue. yeah. So we have 3 bands. Out of that, I highlighted GET and FET. Now HET. HET is higher education and training. All these 3 are under the framework of NQF, which is National Qualifications Framework. All these 3 broad bands are controlled by those National Qualifications Framework. Okay, so the basic education here refers to actually R to grade 1. இங்க வந்து கிரேடுன்னு சொல்லி பேசுவாங்க. R R0 இருக்கு, R00 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிரேட் 1, கிரேட் 2, கிரேட் 3 up to 12. R0ல 0 வந்து கிண்டர் கார்டன் மாதிரி நம்ம சொல்ற கிண்டர் கார்டன் மாதிரி. R00ங்கிறதும் கிண்டர் கார்டன் தான். ஸோ சில ஸ்கூல்ஸ்ல அவங்க R0ன்னு சொல்லுவாங்க, சில ஸ்கூல்ஸ்ல அவங்க Rன்னு சொல்லிடுவாங்க, சில ஸ்கூல்ஸ்ல R00ன்னு சொல்லுவாங்க. It's all kindergarten. The aim of the Department of Basic Education is to develop and maintain and support a South African school education system for the 21st century, in which all citizens have access to lifelong learning, as well as education and training, which will in turn contribute towards improving the quality of life and building a peaceful, prosperous and democratic South Africa. இவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they started spending more on education. And சவுத் ஆப்பிரிக்கால எவ்ரி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் ஒரு கிரேட் 9 வரைக்கும் படிச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. மைட் பி இன் த அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இட் மைட் பி டிஃப்ரெண்ட். பட் ஆப்பிரிக்கா இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க கிரேட் 9 வரைக்கும் எல்லாருக்கும் படிப்பு தேவைன்னு கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதில் என்னன்னா, இங்கே வந்து ஸ்கூல்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, ஆனால் இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். எல்லா எஸ்பெஷலி எஜுகேஷன் வந்து இங்கே எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகே, மூவிங் ஆன். பேசிக் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து 4 ஃபேஸஸ் இருக்குது. ஃபவுண்டேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரேட் R to
கிரேட் 3. அந்த கிரேட் ஆர் டு கிரேட் 3ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேட் 3 வரைக்கும் ரைட்டிங் கத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கன் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்னொரு இது வந்து மஸ்ட் ஆப்பிரிக்கான்ஸ்னு சொல்லி சவுத் ஆப்பிரிக்கன்ல பேசுற லாங்குவேஜ். Shantakumar, we could not hear you. அதுக்கப்புறம் அது எடுத்துக்கோங்க. Is it better or still? Now it's better. Yeah. Okay. ஸோ கிரேட் ஆர் டு 3 வந்து நல்ல டிசிப்ளின் கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க. அது வந்து இங்கே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். நம்ம வந்து ஒரு கிஃப்ட் யார்கிட்டயோ வாங்குறோம்னா they will immediately stand and respond to them. தேங்க்யூங்கிறது சொல்லி கொடுக்குறது. எதுக்கு அடுத்தவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினாங்கன்னா அவங்க தேங்க்யூன்னு சொல்லுவாங்க. கீழே ஒரு பொருள் விழுந்துடுச்சுன்னா அதை எடுக்கும்போதும் தேங்க்யூ, எடுத்து கையில் கொடுக்கும்போது தேங்க்யூ சொல்லி, ரிசீவ் பண்ணுறவங்களும் தேங்க்யூன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரொம்ப பேசிக் டிசிப்ளின் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி மார்னிங் ஒருத்தவங்களை மீட் பண்றோம் அப்படின்னா குட் மார்னிங் வந்து ரொம்ப மஸ்ட். குட் மார்னிங் சொல்லாம நம்ம அடுத்த இதுக்கே போக முடியாது, அடுத்த பேச்சுக்கே போக முடியாது. நம்ம அது வந்து நான் இங்க பார்த்ததுல ரொம்ப சென்சிட்டிவா தே நோட் இட் டவுன். ஃபர்ஸ்ட் கிரீட்டிங்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ மஸ்ட் அவங்களுக்கு. ஸோ இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேல் ஹாவ் தயர் ஓன் லாங்குவேஜஸ். இங்கே வந்து நிறைய லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூலுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஜூலு இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் லாங்குவேஜஸ் இங்கே. ஸோ இங்கே ஆஃப்ரிக்கன் கிட்ஸ் வந்து ஜூலு எடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரிக்கான்ஸ் எடுப்பாங்க. இதே இது நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வர்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று இங்கிலீஷ் எடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் லாங்குவேஜ் மஸ்ட். எதர் தே ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஆஃப்ரிக்கான்ஸ் ஆர் ஜூலு. அதுக்கப்புறம் இன்டர்மீடியட் ஃபேஸ் அது வந்து கிரேட் 4 டு கிரேட் 6. சீனியர் ஃபேஸ் வந்து கிரேட் 7 டு 9. அண்ட் அடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்தர் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபேஸ், தட் இஸ் கிரேட் 10 டு 12. ஸோ ஸ்கூல் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 13 இயர்ஸ். இது வந்து நம்ம பிரிட்டிஷுடைய ரூல்ல இருந்து நம்ம இந்தியா வந்துச்சு. அதே மாதிரி இவங்களும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் பிரிட்டிஷுடைய ரூல்ல தான் இருந்தாங்க. ஸோ ஸ்கூல் லைஃப் அவங்களுடைய இதுதான் தே ஆல்ரெடி செட் அ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் அஸ். ஆக்சுவலாக இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அழகாக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் போட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும், பட் ஸ்டில் வில் பி some minor changes will be there. School life spans for 13 years or grade. Here we call it as grade. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிரேட் 0, அதர்வைஸ் கிரேட் ஆர்னு சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் ரிசப்ஷன் இயர் த்ரூ கிரேட் 12. அந்த கிரேட் 12ல வந்து அவங்க மெட்ரிக்னு சொல்றாங்க. ஓகே, தட் இஸ் இயர் ஆஃப் மெட்ரிகுலேஷன் சொல்லி. நம்ம வந்து செகண்டரின்னு சொல்லுவோம், இங்கே வந்து ஹையர் செகண்டரின்னு சொல்லுவோம், இவங்க வந்து அவங்க மெட்ரிக்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்குறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஇடி எஃப்இடி அப்படின்னு எஃப்இடின்னு 2 இது இருக்கும். அது வந்து பேண்ட் விச் டாக்ஸ் அபவுட் பேண்ட். ஜிஇடிங்கிறது வந்து ஜென்ரல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங், தட் இஸ் டில் கிரேட் 9 வந்து மஸ்ட். அந்த 9 வந்து ஃபவுண்டேஷன், இன்டர்மீடியட் ஃபேஸ் அண்ட் சீனியர் ஃபேஸ்னு அதில் கவர் ஆகும். ஃபர்தர் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிரேட் 10, 11, 12. இது ட்ரெடிஷ்னலாகவே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ட்ரெடிஷ்னல் இதுல இருந்து அந்த கிரேட் 7 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலே உள்ள பிரைமரி ஸ்கூல்ல உள்ளது. ரெட்ல ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ட்ரெடிஷ்னலி உள்ள செகண்டரி ஸ்கூல்ல உள்ளது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்கூல் ஆக்ட் படி எஜுகேஷன் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் ஆல் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 7 to 15.
they have to complete அந்த டைம்ல தான் நீங்க grade 9 முடிப்பீங்க. So that's a must for South African people. General education and training also includes adult basic education and training, which is available to adults who wants to finish their basic education. Further education and training, which takes place from grade 10 to 12. அது நம்ம ஊர்ல வந்து higher secondary, that is 11 and 12th மாதிரி. Also includes career oriented education and training offered in other further education institutions. அதாவது டெக்னிக்கல் காலேஜஸ், கம்யூனிட்டி காலேஜஸ், ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லாம் இருக்குது இங்கே. ஸோ அதில் டிப்ளமோஸில் நீங்கள் வந்து பேரலாக டிப்ளமோ கோர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி அது, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட். ஹையர் எஜுகேஷன் பற்றி பார்ப்போம். The Department of Higher Education and Training is responsible for post education and training. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட், உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை வெளிக்கொண்டு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை டியூன் பண்ணுவாங்க. Let's say if you want to go for vocational education or community education or university education or skills development. So நீங்கள் ஒகேஷனலும் கம்யூனிட்டி முடிச்ச உடனே ஹையர் எஜுகேஷன் பேர்லாம், தட் இஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு. இங்கே வந்து அவங்க வார்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் பார்ப்போம். The National Department of Education has split into two ministries. ஒன்று வந்து பேசிக் எஜுகேஷன் and the other one is higher education and training. இது வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்க ரீசன் வந்து என்னன்னா, each ministry is responsible for its level of education across the country as a whole. And another thing is, இங்க 9 provinces இருக்கு. So they have given the control to all the 9 provinces. Each of the 9 provinces has its own education department. The central government provides a national framework for school policy, but complete administration responsibility lies with the provinces. And power is further developed to grassroots level via elected school governing bodies, which has a significant say in running of their schools. என்னன்னா இவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நல்ல பவர்ஸ் கொடுத்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராவின்ஸுக்கு நல்ல பவர் கொடுத்துருவாங்க. அந்த பர்டிகுலர் ப்ராவின்ஸ்லையுமே நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து தே டேக் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேம். லெட்ஸ் சே ஒரு ஸ்கூல் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அவங்களுடைய இதை வந்து தேல் அசஸ், ஓகே இந்த மாதிரி அசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அதில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அதில் அவங்களுடைய மார்க்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படிலாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி தேல் அசஸ். ஸோ தே கிவ் ப்ரையாரிட்டி டு தேம் ஆக்சுவலாக. Department of Basic Education, which is responsible for primary and secondary schools. Department of Education deals with primary schools, private schools, also referred as independent schools. ஸோ இங்கே வந்து பப்ளிக் ஸ்கூல், ப்ரைவேட் ஸ்கூல்னு இருக்கும். ஆக்சுவலாக பப்ளிக் ஸ்கூல் வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே நம்ம ஊர்களில் சொல்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் மாதிரி, பட் ஹியர் இட் இஸ் வெல் மெயின்டைன் அண்ட் வெல் டெவலப்ட். இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து விச் இஸ் பியூர்லி as private schools, which is expensive. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the public schools and private schools are collectively known as ordinary schools and comprise thoroughly 97% of schools in South Africa. So இப்போ அதை வந்து ரொம்ப இது பண்ணி மேண்டேட்டரியாக கொண்டு வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் they have started it and they wanted to ensure that everyone gets education. The Department of Higher Education and Training, which is responsible for tertiary education and vocational training as well as adult based education. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய டாக்டரேட் லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே அந்த ஹையர் எஜுகேஷனில் படிக்க முடியும். The Department of Higher Education deals with further education and training and colleges known as technical and vocational education. ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம். பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி, செகண்டரி, போஸ்ட் செகண்டரி, டெர்ஷியரி எஜுகேஷன் அண்ட் வொகேஷனல்னு வரும். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் லெவல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். பிரைமரி ஸ்கூல், செகண்டரி எஜுகேஷன்,
vocational education, national certificate, higher national certificate, அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்ட்ஸ் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வருது, அதுக்கப்புறம் தான் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் தென் டாக்டரேட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த போஸ்ட் செகண்டரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் மாதிரி, டிப்ளமோ படித்து அதில் எடுத்துக்கிற மாதிரி. ஸோ அதுக்குரிய ஏஜ் அண்ட் கிரேட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. 1 to 9 கிரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரைமரி ஸ்கூல், அண்ட் ஏஜ் வந்து 15 இயர்ஸ்க்குள்ள நீங்கள் முடிக்கணும், விச் இஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் இஸ் கம்பல்சரி த்ரூ 9 கிரேட். அது நீங்கள் முடிக்காமல் அடுத்த இதுக்கு போக முடியாது, பைபாஸ் பண்ணி போக முடியாது. அதுக்கப்புறம் 10, 11, 12 விச் இஸ் 3 இயர்ஸ், நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸில் நீங்கள் முடிச்சாகணும். அண்ட் ஒகேஷ்னல் எஜுகேஷன் வந்து 11th and 12th நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கிறது உங்களுடைய இது. Shantakumar, we could not hear you. We could not hear you. Still there is problem. We could not listen to you. There is some audio problem, I think. You're speaking, but we could not hear you. Girls, please wait, and you can take a screenshot of the tables they have given, the speakers, so that you can add them in your report. Please wait, girls. Hello. Yes, yes. Again, you have joined. Yes, host. Please make Shantakumar co-host. Yes, you can share your screen now. Please unmute. Your mic is off. But your mic is off. Please unmute. Yes. Is it better? Yeah. You can continue. Okay. இந்த கிரேடிங் சிஸ்டம் வந்து செகண்டரி அண்ட் போஸ்ட் செகண்டரி அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன், இதுதான் அவங்களுடைய ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச்சாக வச்சிருக்கிறாங்க. செகண்டரி வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லாப். போஸ்ட் செகண்டரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜஸுக்கெல்லாம் என்ன ஏ கிரேடா பி கிரேடான்னு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லாப் வச்சுருக்குறாங்க. தென் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் தேர்ட் கிளாஸ் அண்ட் தென் ஃபெயில். இதுதான் வந்து அந்த கிரேட்ஸுக்கும் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் உள்ள இது எப்படின்னு. இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் 9 முடிச்சிங்கன்னா யூ ஆர் குவாலிஃபைட் ஃபார் NQF 1 அப்படிம்பாங்க. அந்த நேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ
let's say if you want to get any of the job in South Africa, your qualification will be assessed to the national qualification framework. அந்த நேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க்குங்கிறது வந்து சாக்வான்னு சொல்லி ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க. சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் குவாலிஃபிகேஷன் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே நம்ம இந்தியாவில் என்ன படிச்சுட்டு வந்தாலும் தே வில் கன்சிடர் அந்த நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸை கொடுத்து நம்மளுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து இந்த எதில் ஃபிட் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாங்க. தட் இஸ் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் அந்த என்கியூஎஃப் லெவலில் எதில் ஃபிட் ஆகுறோம் அப்படின்னு தேல் செக். அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம என்ன லெவலில் இருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த ஜாப்ஸ் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே இஃப் யூ கம்ப்ளீட்டட் கிரேட் 10, கிரேட் 10னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கோம்னா யூ ஆர் இன் என்கியூஎஃப் லெவல் 2. ஸோ லெட்ஸ் சே நம்ம இப்போ பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வந்து என்கியூஎஃப் லெவல் 5ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3 years டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தென் தே வில் கன்சிடர் யூ ஃபார் என்கியூஎஃப் லெவல் 7. ஸோ என்கியூஎஃப் லெவல் 7க்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன்லாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இட் வில் பி கிவன் டு அன் இன்டர்னல் மாடரேட்டர்ஸ். அந்த இன்டர்னல் மாடரேட்டர்ஸ் அதை செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க தென் தே வில் சப்மிட் த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டு த எக்ஸ்டர்னல் மாடரேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி ஃபைனலைஸ்ட் ஃபார் பை எக்ஸ்டர்னல் மாடரேட்டர்ஸ். எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் மாடரேட்டர்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க அதில். அண்ட் தென் தே மானிட்டர் த எக்ஸாம் அண்ட் தென் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் அண்ட் தே ஷேர் த மார்க்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நான் வந்து இடையில சாக்வான்னு சொன்னேன், சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் குவாலிஃபிகேஷன் அசஸ்மெண்ட். ஸோ அவங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். த பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் சாக்வா இஸ் டு என்ஷூர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் நேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க், also known as NQF. This is a comprehensive system approved by the minister. And NQF implementation and collaborate with all quality councils. They develop and implement the NQF policies and criteria. Register qualifications and part qualifications on the NQF. இன்னும் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு டிகிரி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் இன் த சாக்வான்னு சொல்லுவாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. அதில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் நம்ம யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அதை வச்சு தான் நம்ம ஜாப் அப்ளை பண்ணுறது, எந்த இதுக்கு போகணும்னாலும் நம்மளுடைய ஒரு பேங்கிங் ஜாபோ இல்லை ஒரு டீச்சர்ஸ் ஜாபோ என்ன இதுக்கு போகணுன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் தேர். ஓகே, SACWA provides an evaluation and advisory science with respect to foreign qualifications also. அவங்க நம்மளோட எதையும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ NQF பற்றி பார்த்துருவோம். NQF is National Quality Framework safeguarding the health and safety of children who attend an education, increasing the educational and development outcomes of children. அவங்க வந்து என்னென்ன பண்ணலாம், வேற நெக்ஸ்ட் லெவலில் திங்க் பண்ணி எப்படி குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எவ்ரி டைம் தே லுக் இன் டு இட். வேற என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் அவங்களுடைய பர்பஸ் ஆஃப். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் நம்ம அதில் பார்த்தோம்ல, அதில் வந்து இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் பற்றியும் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ்லையும் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். Just 3 minutes for you. Oh, okay. Okay, the other speaker is waiting. Okay, it's 4 minutes. Within 4 minutes you can complete. It is 3:26. Okay. I'll do that. Okay. So சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்கூல்ஸ் ஆக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்கூல்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க. பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் கண்ட்ரோல்டு, அதாவது அந்த ப்ராவின்சஸுக்குள்ளே உள்ள அவங்க இதில் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல்டு. அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து ப்ரைவேட்லி கவர்ன்டு.
அந்த பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து என்எஸ்சின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க, விச் இஸ் ஆஃபர்ட் பை ஆல் த பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ். ஐஇபியில் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா you will get a different board examination certificate which is considered across. அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. only thing is அதில் வந்து இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் இட் இஸ் த ஃபீஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ், பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் த ஃபீஸ் ஆர் பிட் லெஸ். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்க, ஆனால் எஜுகேஷன் வைஸ் தெர் இஸ் நோ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இன் இட். அதுக்கப்புறம் பாசிங் இந்த எக்ஸாம், இந்த பாஸ் ரேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம கிரேட் 8 and 9 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லாங்குவேஜ் வந்து மஸ்ட். இங்கிலீஷ் வந்து இப்போ எல்லாரும் எடுத்துருவாங்க, ஆஃப்ரிக்கான்ஸும் எடுப்பாங்க. அதில் வந்து நம்ம ஒரு இதில் வந்து நம்ம 50% மஸ்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் மேத்ஸும் மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்கே வந்து. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனி 2 சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ 2 லாங்குவேஜ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். மேத்ஸ் இஸ் மஸ்ட் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை எனி 2 சப்ஜெக்ட்ஸ். எனி 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்கோர் 40%. 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 30% ஸ்கோர் பண்ணால் போதும். ஸோ கிரேட் 10 to 12 பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மட்டும்தான். அப்போ வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் அதில் 40%. 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து 40%க்கு மேலே இருக்கணும். 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் 30%. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்னு எடுப்பாங்க. அந்த மேத்ஸுமே வந்து நம்ம மஸ்ட்டுங்கிறதுனால இப்போ அடுத்தது 2 சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும் ஏதாவது. இப்போ மெட்ரிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 40% ஆர் மோர் அட்லீஸ்ட் இன் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் மஸ்ட். அது மூணுலையும் பார்த்தீங்கன்னா 40% எடுத்தாகணும். ஸோ ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனுக்கும் இங்கே சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனில் they have a high contribution on this. So for example blind school, autism, hyperactivity disorder, எல்லாத்துக்கும் இங்கே வந்து அவங்க ஒரு பிளேஸ், நல்ல லொக்காலிட்டி ஸ்கெடியூல் பண்ணி they are having a school. And the only problem here is education is very expensive in that, because they wanted to இங்கே வந்து அதுக்குன்னு ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்குள்ள டீச்சர்ஸை கொண்டு வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயின்டு டீச்சர்ஸை கொண்டு வந்து போடுறதுனால அவங்க தே லுக் ஃபார் சம்திங், என்ன சொல்றது, வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் இட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது, ஹோம் எஜுகேஷனுங்கிற கான்செப்டும் இருக்குது. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியஸ் ரீசன்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் போக முடியாமல் இருக்கலாம். பிகாஸ் ஏன்னா ஸ்கூல் போனீங்கன்னா ரேகிங் பண்ணியிருப்பாங்க, உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அடாப்ட் ஆக முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோம் எஜுகேஷன், வீட்டில இருந்தே படிக்கலாம். அதுக்கு ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு கெட் ரெஜிஸ்டர்ட், கரெக்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சில ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராசஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நம்ம படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தே ஹேவ் அன் ஆப்ஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் எவாலுவேஷன். எல்லா டீச்சர்ஸையும் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரைட்ஸ் உண்டு, விச் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மானிட்டர்டு. இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தே ஃபாலோ இட் அஸ் இன்டகிரேட்டட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு அசஸ். அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரைசல் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்ரஸ் கொடுத்து, ப்ளஸ் இது வந்து அந்த நேஷ்னல் டிப்ளமோ இது பேசிக் எஜுகேஷன்ல இருந்தும் தே வில் மானிட்டர் இட். அவங்க வந்து ஆஸ் அ நார்மல் டீச்சர் எப்படி அவங்க எத்தனை செஷன்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க, எத்தனை ரிசர்ச் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, எல்லாமே அவங்க மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. எதுக்கெல்லாம் அவங்க அக்கௌண்டபிள், அப்ரைசல் என்னென்ன, இதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க, விச் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு பிகம் அ டீச்சர் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. இங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இல்லாததுனால நான் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லிடுறேன். நார்மல் நம்ம இதில் வந்து நம்ம டிகிரி முடித்த உடனே இங்கே வந்து நீங்கள் இப்போ பிஎட்னு படிக்கிறீங்க, இங்கே வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் இன் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு 1 year ஃபுல் டைம் ப்ரோக்ராம். அந்த 1 year ஃபுல் டைம் ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறீங்கன்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த ஃபேஸஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஃபேஸுக்கு தான் போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த இதை முடிக்கணும்.
அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அதுக்கு தகுந்ததுன்னா கண்டிப்பா 12th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். மேத்ஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ வேற எனக்கு வந்து இன்டர்மீடியேட் ஃபேஸ் இருக்குது. நான் இன்டர்மீடியேட் ஃபேஸுக்கு நான் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் தட் பர்ட்டிகுலர் கிரைட்டீரியா. லெட்ஸ் சே அதுக்கு மேல இன்னும் போனீங்க. இந்த இதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிரேடிங் வந்து சில ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ வந்து குடுத்துருப்பாங்க. இன்டர்மீடியேட் ஃபேஸ்ல 150 கிரெடிட்ஸ் நீங்க வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த கிரெடிட்ஸ்ங்கிறது வந்து எப்படின்னா, ஒரு கிரெடிட் வந்து 10 ஹவர்ஸ் நீங்க வொர்க் 10 ஹவர்ஸ் நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி காட்டணும். அது இங்க படிக்கணும். படிச்சா தான் அது கரெக்ட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு மினிமம் வந்து இவ்வளோ கிரேட் முடிச்சிருக்கணும். இவ்வளோ கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கியூஎஃப் லெவல் 8 அப்படின்னா 480 கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும். 480 கிரெடிட்ஸ்னா ஸோ யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் இட். ஒரு 1 கிரெடிட் வாங்குறதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி ஃபார் 10 ஹவர்ஸ். அதுக்கப்புறம் டீச்சிங் இன் ஹை ஸ்கூல், தட் இஸ் த சீனியர் ஃபேஸ். அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் டு பிகமிங் a teacher. So decide which phase would you like to teach. Choose an appropriate degree. என்ன நம்ம இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்கல்ட்டியை மீட் பண்ணணுமோ நம்ம அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்கல்ட்டியை மீட் பண்ணி தென் அப்ளை ஃபார் தட். அதுக்கப்புறம் அப்ளை த பிஜிசிஇ வித்தின் த டைம்லைன்ஸ். அதெல்லாம் அந்த நார்மல் இது டைம்லைன்ஸ் முடிச்சு யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் இட். தேங்க்யூ. தட்ஸ் ஃப்ரம் மை சைடு. Thank you, Shantakumar, for telling us how South Africa is called as Zansi. It is new to us to understand the three bands of education in South Africa. How basic discipline is important is also clearly stated by you. You have also informed us about skill development, which is given more importance in the education system of South Africa. On behalf of the organizing team, I extend my heartfelt thanks to you. Thank you very much, Shanta. Thank you, Ga. Thank you. Yes, now you can stop sharing your screen. Let me invite Taflin. Taflin, please turn on your video. Shanta, please stop sharing your screen. Yes. Yes. Yes, Taffy. Good morning for you. I'm happy to welcome and introduce the fourth speaker, Taflin Prathana James William. Taffy is born and brought up at Tuticorin, and her parents, Professor James Williams and Professor Rosary Mary, are known for their excellence in their profession as well as their communion with the society. Taffy had her post-graduation in the world-famous Imperial College, London. She is the first UK lead for perception robotics. She supports her head of engineering to rebuild a new department in perception robotics research, simulation, and optimization at Okada Technologies in London. To be surrounded by like-minded and empower each other is important to her. She believes that happiness and contentment comes from within, and that can only be achieved with kindness and love. Thank you, Taffy, for joining us in spite of your pressing schedule. Now over to Taflin for a discussion on the school education system in the United Kingdom. Over to Taffy. Thank you. Thank you, Auntie, for introducing me. Good morning, everyone, is what I would have addressed if you all are in the UK, but because we are all elsewhere. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. Thank you so much for attending this session. Taffy, they are all our students only, students of Annammal College. Okay. Oh, fabulous. Okay. Right. Okay. Okay. So I should have realized. Thank you so much. I think you can comment. So even when I'm presenting, if you want to comment and share your thoughts, please feel free to. I just put together some notes on school education in London, but I want to keep it a friendly chat. So keep asking any questions or stopping me while I can. I'm trying to present my screen here. You can share your screen. Yeah, Auntie, give me 1 second.
think I figured it out. Share screen option is, yeah. Yes, Yeah. we can see your screen. Perfect. So we're going to talk about school education, or basically education. I've tried to cover most of it in UK. So I, as Auntie rightly said, I was born and brought up in India. So I did have education in India and in UK. And now my kids are going to school in UK. So I do have a bit of everything here to understand about school education back in India, UK, and college education as well. Just to start, modern education, I think in India itself was introduced by British. We have our own opinions on Lord Mackay, as we think he had his own interest when he set up the education system in India. But there are a lot of things that are similar. Studying in India did give me a good base. We knew the concepts, but we generally didn't follow them as the guys here is following, is my opinion. So on that bit, it's a little bit of a comparative study of the education as well. So let me go through a few parts of the education in can you hear me? I'm hearing a lot of background noise. Don't hear me? Let me check. Yes, I think now it's okay. Yeah, so thank you very much. Thanks, Auntie, for sorting out. So let's move on. But before moving on, I just had a couple of things to say. I think years back when India had the new education system from Lord Mackay, and when things were set up, it's more like they wanted to build people with taste. So they wanted the Indians to create a class of people similar in taste and opinions, morals, and intellect to the British. And being here, I can make that comparison where it has come from. So I'll give you an overview of what I think about it. So moving on to the slides. Briefly speaking, in UK itself, education is compulsory. It's compulsory for all kids between the age of 5 to 16. Unlike India, the education here is free. It's public funded. Predominantly, most of the education till the age of 16 is public funded. There is free education for children, including the children of immigrants. So when we move into the country, our kids also get free education here. There is also a concept of homeschooling. We don't do that very much in India now, but here a percentage of the kids are homeschooled, not only for the lords and dukes, but also I have a very close friend of mine who has both her 2 girls homeschooled here. So she has a routine. They do similar things. They follow similar curriculum to what is followed in the schools. And they are homeschooled, learning with play and all that. So that's also allowed in the UK throughout. Most of the schools, or in fact, 90% of the schools here follow neighborhood admission policy. So we can't actually choose any school we want to learn. The local authority, which is so every place we live, there are a few places that are all part of the local council. The local council allocates the schools for the kids. So the admissions is through the local councils, not the school itself directly, which I think is a big difference to what we see in India, where we can pay and go to any school. Here, it is not the case. The local council, you have to apply to the local council at least a year before, and you have to give you have to mention where you live, who you live from. So they need to know if you are closer to the school. They're keen to build a community around the school. So the area where we live, the school my kids go to, most of the neighbors' kids go to the same school.
So they have a community feel there as well. My next door neighbor, all of them, they go to the same school. That's what they say as admission with the neighborhood policy. So that happens here. The schools are also Ofsted rated. Every school has to go through this. So Ofsted is an organization that does the rating. So either a school is a good school or a bad school or an outstanding school. This is defined by several factors, and there is a committee that comes in. Everybody has a say in it. The parents have a say in it. The students have a say in it. The teaching assistants, the teachers, the headmistress, the board of governors, everybody has a contribution towards it, and the school is graded based on not only the education they provide, not only the grades they get, but also the discipline, the anti-bullying, the different facilities and all of it. So every school is graded, and Ofsted is rated. So if you can see, most of the schools that have outstanding Ofsted rating, there are lots of Asians around that area. So people relocate and choose places to live closer to good schools or outstanding schools, let's say. There's also a lot of importance given to special education needs. They have a SEND system, which is a special education needs and disabilities system. And that applies to all the children and young people between the age of 0 to 25. And all of that is public funded as well. There is training and education that goes towards that as well. So people here, if they are differently abled, that's what they are called. They are provided, supported, and every schools, every lessons, music classes, or everything, they make sure that that is also inclusive of people who are specially abled. So that's just a really brief synopsis about education system. I would quickly move on to the next slide. So there are 5 stages technically with education in UK. The first stage is the early years education, which is for little kids, 3 to 5 years. Even that is here included. Then there is primary, which has 2 key stages between 5 and 7-year-olds. And then there is key stage 2, which is 7 and 11-year-olds. And then there is secondary school, which covers between 11 and 16 years. And then they have further education. Now, from early years till secondary, the school is compulsory, but when it comes to further education and higher education, it's not compulsory in the UK. So once they've done the basic and formative years, they're then welcome to go and work. So people then choose to go and work as shop managers, or they go and do other things they'd like if they are not academic and they don't want to go through the academy route. Just to dive in a little bit more on the early education, all the 3 and 4-year-olds are entitled to 15 hours free nursery education. Now, nursery education is not like schools. They are more like daycare facilities or reception classes where kids between the age of 3 and 5 are taught several things, like how to wear their shoelaces, or how to wear their jackets, and simple things that involves physical development. There's also creative development on do they identify their colors, all of that, not only literacy and not only numbers and alphabet. So they're taught different things for different months of the year so they are equipped to get ready to school. So this is basically this system they have, is they call it a school readiness, to get them ready to school. There is a board and there is a profile that's created, which is known as the early years foundation stage profile. That is a statutory assessment for every child in the UK. Their development and learning achievements are assessed when they are at the age of 5 and when they start the academy year, which they call the school year as well.
So how they assess the kids that's known as observational assessment, and it's child initiated play. So children are let in a play environment where they look at the toys, they have sensory equipments, and how they sense it, how they compare it. All of that is observed, and how they play with the other kids, how they share, or what are their initial thoughts, how they react. Everything is observed by teaching assistants or people who work closely with the kids. So there will be like 3 or 4 kids for one teacher or a staff, so they can assist the kids, and there is a proper assessment that needs to be carried out, and this assessment is continuous assessment. So they have a day-to-day formative assessment. This is like on an ongoing basis to see how they are developing, and then the kids are taught little things like it could be as simple as how to hold a pen, or how to wear their jacket, and then that's all seen to see that's at the end of the teaching. It's also assessed to say how they have found out, how they are evolved during that time. So there's different stages of the assessment here. Finally, all this is captured and a report is sent, and based on how the development of kids are, then they are also then chosen to, do they need to be in the category where they need special learning? Like some kids may have dyslexia. In India, when I still remember I had a friend who always said right and left the wrong way and got confused and mixed up with words. She was never in the good books of our teachers, and they were always cross that she didn't get things right. But the fact is, people have dyslexia, and it's okay. It's not that they are dumb, or it's not that they don't have an IQ. It's just that they are abled differently. Not everybody has to be academic star. And I'm so impressed on how UK handles it. My boys, both of them, they went to daycare and they used to love it there. More than what they learned as in alphabets or numbers, I think the all-roundedness would be the greatest thing they have learned there, I would say. In early years, they have 17 goals. They call it early learning goals. I'm going to quickly whiz through the next page. I'm just conscious of time. So to give an idea of what the early learning goals are, and you might be surprised if you think learning alphabets and numbers. That's what I did when I was in pre-KG, and I remember some of the curriculum when I see that. So if you see that, you'll be impressed to see what the early learning goals here are. So a quick one is, if you see, it's about communication and language development. There is physical development. These are the different areas within early learning, and each areas, if you quickly see through, it's about listening and attention. Can the kids listen? Can they understand? Are they following instructions? Are they looking after themselves? So, self-care. They teach hand washing routines. So after you go to the toilet, you wash your hands, how you wash your hands, how you dry your hands, all that are connected and mentioned as self-care. Also about brushing. So there's different aspects they are taught from the early years. One thing I really appreciate, and I'm so glad with the education system here, is they want to get the foundation right. So they're taught about sharing, they're taught about looking after mental health. They're also taught about physically, being active, and exercise is part of it. Lots of things, about personal care, about collaboration, even from a very young age. Something like teamwork, cueing, listening skills are all taught out, and my little ones are really whizzy at technology, and thanks to how that goes as well, because technology is also something that comes in. Sorry, I think I whizzed through. So if you see in the screen that has all the information, I don't want to read out each bits, but being imaginative and all of that covers as early learning goals. I'm hoping everybody can hear me. So I'm going to move on from early learning to primary school. So primary education here, it's split into Key Stage 1 and Key Stage 2.
this primary education covers from years 5 to year 7. So once kids from their earlier setting move on, this is like, they feel like this is the first proper school. My first one is in primary, he's going to secondary now. My second one has just joined primary, he's turning 5 this year, and he feels like he is a really big boy. That's how they treat them. Oh, you are in big school. They call primary education key stage 1 as big school, to give them a learning of an awareness of growing up and being in charge, being responsible, and all that. So one of the main goals in primary education to start with is literacy and numeracy also forms as their major goals. They want to do some foundation in science, mathematics, and other subjects. This is in advance to all other overall all-roundedness they build with kids. So in the sense of assessment with UK itself, they don't have half-yearly or quarterly or exams of that. They don't even have yearly exams. They are assessed at the end of key stage 1 and at the end of key stage 2. And I'll talk about the assessment in a minute. But before that, about the schools itself, the schools are run by local city or village councils or trusts. So there are Catholic institutions, which are religious organizations. The board of governors are nominees of the local governors councils. They have representatives from trusts, and there are also parent and teachers representatives as well. So in the school my kids go, I am a parent representative. So all of us in one way govern the school. So everybody has get to have a say about it. Even parents can raise their concerns, and that is addressed. But the school itself is run by the headmistress. I have to mention a word about the headmistress. I don't know about you all, but when I went to school in India, the person who stands in the gate welcoming the kids, or saying hello, or opening the doors, was the watchman. So there was a watchman outside the school. I used to go every single day. But when I go and drop my kids in the school here in UK, the headmistress stands in the gate. She is there to greet the kids and to say hello to the parents. We walk past and I see her smiling face every single day. She knows the names of all the kids, in fact, the parents as well. And sometimes I do think that's creepy. But that's the culture here. There is nothing like I am the headmistress, but a lot like a friendly atmosphere that they want to build. And I wanted to mention that here. So all the primary schools, again, they follow neighborhood admission policy, which means that the kids have to live in a particular catchment area to get into. Moving on. Every class in primary has a teacher, and they have teaching assistants as well. So if there is a class of 30, there would be like about 2 to 3 teaching assistants supporting the teachers in the class. They have lots of facilities with library, playground, computing, all of the facilities there as well within the class. They also have breakfast clubs and after school clubs. So one continuous breakfast clubs and after school clubs are private. So that is where they pay a really nominal fee for the kids to be looked after. Mostly working parents use that. And also the other one is there are lots of before and after school activities, and they are free school activities. That could be sports, gymnastic, reading, music, all of that are free activities, and this is a free school system as well. So let's quickly move on to my next page. So this is the interesting part. They don't have daily homework, which is splendid, because when I saw it, I thought this is super fun, but they do have weekly assignments, which involves a lot of discovery, investigation, like my first one the other day, he came and he was like, "Mommy, can you tell me about Stone Age?" And I was like, I can't even remember when that was. So, they go and discover about Greek mythology or Indian democracy, all of that. They go and they look up for it, they discover, and then they write notes on it. They do creative writing. So that's how their homework are. The only thing that they are
encouraged to do is reading habits from a really early age. Even my 4-year-old has books. They have 3 books a week that they have to read every day. Other than that, and the reading is more child-led. They do the phonics and they read it, and the parents write notes on it. So there's no deadline on homework, or there's no stress on books. In fact, they don't even have anything in their bags. Mostly they come back with drawings or any fun activities that they do, which does not involve mugging up or memorization. There's no concept of any of that in primary education, which is really good. It's quite interesting, I'm going to say this, because when you sit and talk to a 10-year-old or 11-year-old, we would be impressed on the knowledge they have, because they love to learn. They don't think learning is a chore. Like my little one came and said, could you buy me some chemistry experiments, mommy? I'd like to try it. So they learn for fun and they learn for knowledge rather than learning as a chore. So they love learning, which is a good fact, and that moves them on into an academic setting as well. A bit more further on about assessment, which I paused there. So kids are assessed here, but not with exams, and they are assessed continuously. So they have frequent quizzes and puzzles and papers that they fill in, and they do that in a regular basis. So they don't even know when they are actually assessed at the end of Key Stage 1 or Key Stage 2. And most of them, they are assessed on general things. So it's the overall learning they are assessed on. They don't have a specific subject they have to prepare, or continuous classes that they can prepare. It's continuously, learning, being up to date, understanding the basic literacy with addition and maths, with multiplication, with worded problems. So, understanding English, those are like the concepts which they assist on. And with the student and teacher relationship, I already mentioned, they are treated more friendly, and there's no ma'ams and sirs here. It's more about Mrs. Johnson or Mr. White, and they do have a really friendly connection. They talk about their families, and it's a beautiful relationship they have, which does not involve, oh, I'm scared of my teacher, or I don't want to go to school, because they love going to school. And I think school is one of the fun part. And that could be compared, world is down in COVID, and in India, in everywhere in the world, or most places in the world, kids are not going to school. But in UK, kids are going back to school, and they're now back to school. My boys are back to school. They want to go to school. And there's no concept. They can't cover all this in online education. So we are back to school. The other quick bits are the classes are not classified as A, B, and C. They are either names of scientists or musics or flowers, that also to enhance the overall understanding. So they learn about the artist, or they learn about the drawing, and they do similar things. So that's the idea behind it. So in CRISP, it's more about all-rounded education here, not only the basic maths and English, but also artwork or drawing or teamwork or collaboration. That is all provided in primary education. I just noticed the time and I'm seriously late, so I'm going to whiz this through. These were some of the assessments that I wanted to share, but because of time, I'm going to move on to secondary education. So secondary education, there are 4 secondary education system. One is the comprehensive. Comprehensive is the common schools. These are all state funded. The comprehensive schools are similar to primary schools, which are closed, and all the community around with the neighborhood admission policies go there. And 93% of the school children go to these schools. There are independent and private school. Only 7% or less of the entire UK choose to go to private school, because these are the only schools where the students have to pay the fees. And these schools do not adhere to neighborhood admission policy. Anybody from anywhere can study as long as they pay. So similar to the private school system we have in India, there is a percentage of children who go to private school.
There is another two categories of school. These are quite interesting. One is selective school and the other is partially selective school. Now, partially selective school is a percentage of the admission is given to students who write an entrance exam and do well. So a percentage is given to the neighborhood kids and a percentage is given to kids who successfully clear the entrance exam. And when I say entrance exam, it is similar to the NEET exams. They are known as the 11+ entrance exam. And to be honest, they are so tough. My son recently took the exam and I have written GRE TOEFL and it's in par with that. They have verbal reasoning, they have non-verbal reasoning, they have maths, and they have English, which is comprehension and creative writing. All of these aspects. And I used to wonder how kids can all of a sudden turn and start learning that. But this all is the numeracy and reasoning behind it. So they build it over time. And when these time come, they prepare for it. However, because thanking to the Asian Asian community here, lots and lots of, or most of the Asian people write the 11+ because they want their kids to get into the selective schools. So fully selective schools, they're also known as grammar schools. Most of the Asian kids take these exams because they are the very outstanding schools, which specialize in a lot of areas, but also because of the academic excellence, the entrance to these exams are quite tough, and kids at the age of 10 start preparing and at the age of 11 attend these exams. And sometimes I feel it's in part the GRE exams. That's how they are, but the kids do well as well. On that bit, when I haven't been sharing my screen, sorry. On that bit, I wanted to talk about the grammar school. So grammar schools, the name is a little bit of a misnomer, but it has nothing to do with grammar. It's more to do with, it was set up for the children of the aristocracy to teach them Latin. So it was a court language and the language of the church. So children were trained for professions in the church, and also they were trained to become priests who attended the grammar schools. And this is like years and years ago, but now it's more of, in fact, it's become a more of a fame as well within the Asian or together as well for kids to go into secondary schools which are fully selective or grammar schools. So that's about schooling and with more on secondary school is they don't have common syllabus either. They have independent boards, and these boards conduct exams and assess them. And the schools can choose any boards. They can choose any subjects with any board. So there isn't even a set subjects. The main subjects that they need to work on are maths, English, and science. Because of literature or language, they are the mandatory subjects. All others, extra, which is like arts, philosophy, religion, music, any of those subjects, computing, the school can choose to do. So each school has different, completely different syllabus and completely different boards they follow, which is quite interesting. And similar to primary school, the kids are not assessed based on half-yearly or yearly exams. They have a continuous assessment. Only at the end of the secondary school, around 15 or 16 years, they take the GCSE exams, which most kids do, but not compulsory for all the kids. And that is about secondary schools. Quickly moving on to further education. So further education, it is not advanced education. It is the post-compulsory education after the years of 16. It's more about a foundation degree, or it's basically between 16 and 18 years. As when kids are 16 years, it's not compulsory. Some kids drop out and go to do other things. But with further education, they continue on and they do advanced levels, which is known as A levels. So they do advanced maths or advanced English. And this is also done in order for them to prepare then for university.
This is also called the sixth form if they do it within secondary school. So further education and GCSE are similar to the 10th and 12th that we do back in India. So we whisked through that. The materials are there. The next one is the higher education. So higher education in UK is university education. So it's undergrads, it's postgrads, which has masters, diploma, doctorates, and all of that. And they also have other undergrad courses, which is the vocational qualification, like the NVQ, which is the National Vocational Qualification, and the Scottish Vocational Qualification. These ones take any time between 1 to 2 years to complete. That's on the higher education. And finally, as we are really late, I'm going to quickly whiz through and finish off this, which is how can I become a teacher in the UK? And in order to become the teacher, normally you go and get a degree, but there are a number of ways, number of different paths. So even if you see kids who decided that further education is not for them and they stopped it at the age of 16, they can always come back and study. In UK, you can study at any age, at any time of your life, and you don't have to be, so say for instance, I was a teacher, but then I then can go ahead and do completely different thing. Like if you want to go and be an engineer or learn something, you can do that. Or someone who was a manager who was working in the shop can then decide, oh, I have excellent teaching skills. Can I become a teacher? They can become a teacher as well. So you can change your career at any part you want, and you can move on as long as the university or the schools that they want to study has the age that they are there, they can study and move in their career. So on that note, there are a lot of ways and different paths you can become a teacher. One would be to go through the school-led training. So in the school, I know a couple of my friends who started off as teaching assistants. So they started to go to a school and they signed up to do little work in the school, and then they started then to move on and do their skills every day. So they practice, they do courses within the school itself. So they are ideally a teaching assistant, then they get trained, and basically at the end of the year or 2 years, how they choose to do it, then they get their QTS, which is the qualified teacher status, which is also, that includes the PGCE as well, the postgraduate certificate in education. So that's the school-led training. Also, if you are a graduate and you can do the Teach First program, which is also an employment-based teaching program. Once you take that, then you get a year in school where you teach in the school, and then you get your QTS at the end. There's also university-led training, so you can actually go in as graduates and then choose to do a part-time or a full-time course to do teacher training, and then from there get your QTS and PGCE as well. Okay, and funding for the training. Yes, sorry, it's something I missed is when you do university-led training, you still then go ahead and do some school time. So you have to do some school placement to get the experience before you get your QTS as well. Finally, how to fund for training. There are lots of ways. Anything to do with teacher training and funding. If you are doing it in universities, obviously you have to fund it. There is a tuition fee, and you have access to tuition fee and maintenance fee as well. There are scholarships and degree class where you're eligible, and there's a bursary and loads funding of information. There's several teacher website that's available to find. That's in short my presentation. And to be a teacher in the UK is, I think you have to have the right passion of teaching kids and teaching yourself as well. One of the teachers in France school, my first boys' school, she always says to me, I learn a lot from Prahan. So teachers do take it as learning around. It's a development throughout.
And that's how you become an excellent teacher. And I come from parents where both of them are professors, so I have high regards to teachers. So good luck to all of you, if you wish to and continue and pursue your experience and your vision. Thank you very much. I am sorry, Auntie, for overrunning. I tried to finish it as early as possible. Thank you, Taffy. Since because we are running out of time, there is no question answer session. Yeah. And thank you, Taffy, for telling us about homeschooling and community schooling, which are very new concept to Indian education system. We understand the different levels of schooling in UK. School readiness is a new term for us. Thanks for introducing the observational assessment also. It's interesting to note how UK handles dyslexia, which is different in India. Key stage 1 and key stage 2 are new to us, which are different in India. It's hard to believe that kids don't have homework. Thank you, Taffy, for your informative session in spite of your professional commitments. I really envy the education system in the UK and have a wonderful education for your dear sons. Thank you very much, Taffy. Good luck. Thank you, Auntie. It was my pleasure to share all Thank this. you. You can stop sharing your screen. The next speaker is ready. Is Dr. Rakshanda? You can turn on your video. Dr. Rakshanda? Good afternoon. Yes, let me give a short introduction. On behalf of the organizing team, I welcome the fifth speaker of today's session, Dr. Syed Rakshanda, who holds PhD degree in education from Hamdard University. She joined Sindh Madrasatul Islam University in 2012. She did her MPhil from Ikra University and MSc from Karachi University. She has over 26 years of experience in research, management, administration, and teaching. Dr. Rakshanda has served in several managerial and academic positions at premium institutions in Saudi Arabia and Pakistan, as well as principal of a Pakistan Navy school. She has authored one book, contributed several research papers in international journals and articles for national and international newspapers, and has participated in more than 50 national and international seminars, workshops, and conferences. Her area of special interest is social conscience, morality, and ethics. She is also associated with several professional societies. At this juncture, I should thank my good friend Dr. Munir Musa from the same university for introducing Dr. Rakshanda. Thank you, Dr. Rakshanda, for joining us. And now over to her to discuss about the school education system in Pakistan. Thank you very much, Shamila. Thank You you. very much. Let me share my screen. Can you see the screen as well as you may hear me? Yes, we can hear you. Participants, can you view her screen? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, ma'am. First Okay. of all, I would like to thank this college, an Annammal College of Education for Women and its administration. Thank you very much for providing me this opportunity to participate in this discussion. So I would like to tell you about education in Pakistan. Education is the key priorities of nations. Human beings today need to have a specific set of skills to survive in this competitive world, as well as progress.
This set of skills can be referred to as education. This can be a definition of education. In my opinion, it covers very well. Education plays an important role in the progress and development of a state. Progress of any country depends upon its literacy rate and quality of education in that country. Therefore, it is the key priorities of nations. Education is the key priorities of nations. A good education lays the foundation for personal development and social conscience. It is the beginning for a successful professional career and the best protection against unemployment and poverty. But for individuals and societies to acquire these benefits, we need high quality education system. The existing education system in Pakistan is considered not being adequately responsive to the demand of quality education. There is a wide range of issues and concerns related to the teaching and learning setup to improve the existing education system of Pakistan. Development of any strategy should give due consideration to these issues and concerns. Since the history of Pakistan, the task of nation building has been achieved by imparting education for the masses. There had been a need of education and skilled manpower for running the country in all fields of life. The policies were framed to make priorities and targets and even action plans. The salient feature of these policies are described by various education policies we have so far. The very first education policy presented in the form of National Education Conference in 1947, the founder and the first Governor General of Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, said in that on that event of presenting that policy, in his message, he said, the importance of education and the type of education cannot be overemphasized. There is no doubt that the future of our state will and must greatly depend upon the type of education we give to our children and the way in which we bring them up as future citizens of Pakistan. We should not forget that we have to compete with the world, which is moving very fast in this direction. So there is a wide range of issues and concerns related to the teaching and learning setup to improve the existing education system of Pakistan. Development of any strategy should give due consideration. So let's see that how the various responsibilities are delegated in our education system in Pakistan. Education in Pakistan is overseen by Federal Ministry of Education and the provincial governments. The academic institutions are the responsibility of provincial government. Federal government is responsible for curriculum development, accreditation, and in the financing of research and development. And the academic structure and facilities, let me tell you about something about it. The educational institutions from lower to higher level are run by the provincial government, local bodies, and the private management. In government schools, tuition fee is not charged at primary and secondary levels. However, fee is charged from higher secondary level to university level, with deserving students at these levels. If we see in detail the education system in Pakistan from top to bottom, we will see that preschool for the age 3 to 5 years, primary for the age 6 to 10 years,
and the grades which are included in primary school or primary education are from grade 1 to 5. In middle school, grades 6 to 8 are included, and roughly the ages are 11 to 13 years for 6, 7, and 8 classes. For high school, ages ranges from 14 to 15 years, and grades 9 and 10 are included in it, leading to the secondary school certificate or SSC, which the examination is conducted by board. This is the board examination, and it is not internal examination like from class 1 to 8. Class 1 to 8 students are assessed by various examination and tests are conducted on monthly basis. Teachers, it is up to the teacher that teacher may conduct a routine test in her class at the end of lesson as well, on the basis of which students learning are assessed, and the reports are sent to the parents so that parents also become aware of the progress of their ward. And when the child reaches to grade 9, then the child is supposed to appear for an external examination, which is known as board examination, and it is conducted by the boards which are available in each city, like Karachi board, Hyderabad board, Sakkar board. It is available in each city for their students. So school get registration for their students, and they are allowed to appear if they qualify the conditions which is necessary. And intermediate, high school or secondary school is also known as in general, you have heard that matriculation or metric exam. Intermediate exam level is grade 11 and 12 for the age of 16 to 17 years, and leading to higher secondary school certificate, or known as HSC certificate. Again, there is another board, separate board, which is known as Board of Intermediate and Secondary Education. For secondary school, it is Board of Secondary Education, and for this intermediate, it is Board of Intermediate and Secondary Education. Again, this is available for each city, and there are some smaller areas joined together for a board. So their students appear jointly in that board. And this is again an external examination. On the basis of the result of this examination, students get admissions in various professional colleges, which is obviously associated with various universities, medical universities, engineering universities, agriculture universities, business universities, etc. So university programs leading to undergraduate and graduate degrees. Again, this is a diagram to show the structure of education sector in Pakistan. The primary to higher secondary level. As you can see here, that elementary level includes from pre-primary, primary, and middle. Means from class 1 to 8 are included in elementary level, and in secondary level, class 9 to 12. Grade 9 to 12. Those 4 years are considered as secondary education. Now, few information regarding primary education. Formal schooling in Pakistan begins at the age of 5 or 5 plus, in the first grade of primary schools. In our public sector schools, this is the first grade of our primary school. Although the pre-primary schools are also introduced now, but generally people used to send their children to private schools for pre-primary, because they are not so much as required in each area. The curriculum of primary classes is practically same throughout the country.
Instruction is given in local language or regional language at primary level. And in some areas, Urdu is the medium of instruction. In talking about public sector schools at primary level, although in private schools it is quite different, and we have many private schools as well. And though some of the private schools are also uh, affiliated with our local boards, like these boards, as I told you earlier, Karachi, Hyderabad, these boards. And some of the private schools are affiliated with Cambridge board. There is another board, Aga Khan board. And now we have one more board, Ziauddin board, Ziauddin University board. So we have many private boards, and they have their own curriculum for private schools. Here our main focus is on the school which is attended by masses, that is our public sector schools. Classes are held 6 hours a day in the primary school of public sector, 6 hours a day, including a break time in the midday. Half an hour break time is given for lunch or prayer break. Generally, the curriculum of primary school comprise of the following, as you see on the screen, that languages are taught: first language, second language. First language usually Urdu, second language usually English. In addition to these, other languages may also be taught, like some of the private schools have introduced nowadays in Chinese language in their curriculum at primary level. And some of the schools which are religious schools or called Islamic schools, they teach Arabic as a language. And mathematics is taught everywhere. Science, which is general initially, and in secondary school it is divided into physics, chemistry, biology. And social studies are taught to primary level. Again, it becomes Pakistan studies at secondary level. Physical education, all types of sports are included in it, various physical activities for keeping the students healthy. Islamia, arts, and manual work, which is supposed to do practically, some practical work, teaching various skills through these subjects. Middle education, as I told you earlier, that it comprises of grade 6 to 8 after primary and before secondary. Generally, single-sex education is preferred in rural areas. Still in rural areas, it is common. And there is no concept of co-education at middle school. In your rural areas and in majority of the public sector schools, there are separate schools for girls and boys. Girls school, girls primary, girls secondary, boys secondary. There are separate schools generally. Yes, many of the private schools, they have co-education system at all levels. And the subjects included are Urdu, English, arts, Islamic studies, mathematics, general science, social studies, computer science, if computers are available, and similarly other science subjects, provided that equipments are available, laboratories are available. Secondary education. Secondary school covers grade 9 and 10 with annual examination system. As I told you earlier, that this annual examination is conducted by the board. Otherwise, there are half yearly examination. Previously, it was half yearly and final comprehensive. Now it has been divided into terms: first term, second term, third term. And in addition to that, there are monthly tests. In addition to that, there are class tests and assessment. And now when during this period of pandemic, as the online classes are very common everywhere in our schools, public and private sector both. So those classes, those tests are now be replaced with various assignments.
Tests are now replaced with various assignments and presentations and such activities which can easily be performed by our students at home, and that may not suffer their learning. They may learn the material, the topic very well on the basis of those activities that is included now when we are taking online classes at all levels, from primary to university level. So on completion of grade 10, pupils may qualify for a secondary school certificate, which is conducted by the board. And if they wish to continue, they may proceed further to grade 11, from where their college begins. And in some of the school, which is known as higher secondary school, the college is also part of that school. So they are promoted to grade 11 after passing the SSC certificate exam, following which they set a final examination for their higher secondary. After completion of this 11 and 12 grades, they appear for HSC certificate examination by Board of Intermediate and Secondary Education. And during this time, they opt for one of the several streams after qualifying this. And during the time when they are waiting for their result, they prepare themselves for the admission of engineering and medical colleges. They attend various coaching centers and classes which are especially available for our students for their grooming. So during this period, they prepare themselves according to their interest. Education policies of Pakistan. In Pakistan, the public policies on education reflect the national ideology. It consists of political option, tradition, values, culture, social and economic needs, emerging trends and concepts, and even its implications in future. And we have many education policies which are always updated according to the need of our learners and teachers. As you can see here, some features of national education policy: that universal and free primary, second and secondary education. As I already discussed, that it was uh, instructed, and it was strongly recommended in our policy, beginning from the very first. Sector planning, encouraging private sector. Private sectors are given full freedom to promote good quality education. So we have large number of private schools at all levels. Improve planning, management, and implementation capacity. In each of the upcoming education policy, we see new planning, management, and implementation of those planning. So moving towards the betterment. Introduction to early childhood education. As I told you that earlier, we didn't have this kind of Montessori or early childhood education in our public sector schools, but now it has been introduced according to the latest education policy. All primary schools shall be upgraded to middle level. It is also part of part of our education policy, that primary schools, there are few primary schools which have classes only up to grade 5, so they are upgraded to middle level, that is up to grade 8. And will develop plan for expanding these school facilities, all type of school facilities, laboratories, libraries, transport, now sports facility, and co-curricular activities, participation in co-curricular activities, inter-school activities, so that they may learn um, new ideas from each other. And you know that learning cannot take place in isolation, and it is always recommended to interact with each other to learn new ideas. And uh, they learn many new things in this way when they have inter-school competitions at various levels for various activities, sometimes science exhibition, sometimes declamation contest, um, uh, and other essay writing competition, various kind of competition.
develop national literacy curriculum, enhance qualifications for employment as teachers. Various types of teacher training programs are introduced for all level of teachers, from primary to higher secondary, and improve examination system. Sorry. Pre-service and in-service teacher training means before inducting as a teacher in an institution, they are given some trainings, which is known as a PTC, CT, now B.Ed, M.Ed. These are the teachers training program, and in addition to that, many other teachers training program are provided to in-service teachers. As you know that with the development and advancement in technology, we need all the time to keep ourselves updated. So our teachers also need such training programs for which they are sent to various institutes. Accreditation and certification of teachers. There is a body, accreditation body, which is known as NECTE in our for our school system. So NECTE, and for our education, so NECTE look after this accreditation of curriculum, teachers, institution, for everything. Merit-based teacher recruitment takes place, professional development is very important, and promotion and postings are taken into consideration all the time. Competitive publishing of textbooks and learning materials, district education boards to be established for managing schools, separate management and academic cadres. Our education system must provide quality education to our children. This is our Ministry of Education said at some time that our education system must provide quality education to our children and youth to enable them to realize their individual potential and contribute to development of society and nation, creating a sense of Pakistani nationhood. The concept of tolerance, social justice, democracy, um, and in addition to that, they are given citizenship education, peace education, moral education, the regional and local culture and history based on the basis of ideology, enunciated in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. If we see the latest report, current literacy rate in Pakistan, it is updated in 2020. In January 2020, Pakistan was to raise literacy rate from 58% to 70% in the last 4 years, providing school access to approximately 22.8 million students, improving the education system for all age groups through the application of modern technological resources. So at primary, it is 2 crore 26 lakh 50,000. At post secondary, it is 19 lakh 49,000, and at secondary it is to 28 lakh 84,400. So this is the latest information about the literacy of Pakistan. So at the end, an overview of our educational system of Pakistan. Our educational system of Pakistan overview proposes that educational policies should be reviewed in consonance with aspirations of the people and socio-economic structure of the country, and for its reorientation and restructuring, appropriate measures should be adopted which ensures an integrated and balanced development of education at various stages. Thank you very much. Yes, thank you, Dr. Rakshanda, for your inputs on the school education system of Pakistan. From your session, we understood the different boards that exist in Pakistan. It is interesting to note that they follow uniform curriculum in the primary education. Thanks for orienting us about the curriculum, assessment, education policies, and the timings they follow.
Examination system is similar to that of India in several ways, such as term test, monthly test, etc. On behalf of the organizing team, I thank you wholeheartedly for your inspiring, informative session. Thank you, Dr. Akshanda. Thank you very much. Thank you Thank very you. much for Thank you. providing this opportunity. It was a nice session, and I also learned many things from this session. Thank you very much. Thank you very much. It's now over to the fifth speaker, Hema. Please turn on your video. Yes, ma'am. I'm doing Yes, right yes, away. yes, Hema. Shall I start? Yeah. We are in the last session of today's orientation on diverse school system in different countries. I am happy that one of our alumnus, Mrs. Hema James, has joined from Canada to present on the school education system in Canada. It is a proud moment to welcome and introduce my student on behalf of our college. She is a committed and result-oriented professional with experience in information technology, including systems analysis, design, testing, and implementation. She is competent in teamwork, presentation, documentation skills, decision making, problem solving, and above all, a committed professional. She is a business system analyst from Vienna, Canada. Now over to Hema for her presentation. Thank you, ma'am. Yes, Hema, I'm you can so share your humbled. screen. Yeah. Yes, I'm going to. It's my pleasure to be here in this place. Thank you for this wonderful opportunity to share the education system in Canada. As ma'am said, I've been the student of Annammal College of Education like almost 20 years back, and I was so happy to see my professors sitting here, Dr. Lashmi and Dr. Sharmila. I was so happy, and for this opportunity, even to be in touch and connected with them after these many years, right? So it's absolute pleasure, ma'am. Thank you very much. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் கனடா பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்ன இப்போ கூட அவங்களுடைய presentation, I was listening to the presentation in Pakistan about sorry, I think I'm not putting the right one first. Yeah, so you must be, continuously you must be bombarded with a lot of information about different countries. So இங்க கனடா சிஸ்டத்தை பத்தி பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கனடால ஒரு லைக் ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 9 இயர்ஸ் கிட்ட இருந்திருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் it's very interesting. This is totally different than the education system in India in a way. Nowadays இப்போ இந்தியாலே நிறைய private schools, international schools எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே இங்கே உள்ள அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே எல்லாருக்குமே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக தான் இருக்கும். இந்த இது வந்து இட்ஸ் நாட் சூப்பர் நியூ டு யூ ஆல், பட் ஸ்டில் சில விஷயங்கள் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிரிங் இட் லைக் key points. I'm not going to talk more, but only few things நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னீங்கன்னா இந்த கனடாவில் வந்துட்டு பிஃபோர் லாங் பேக் பிகினிங் ஆஃப் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி நார்த் அமெரிக்காவே வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 200 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்த ஒரு கண்ட்ரி தான், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இனிஷியலா நம்ம இந்தியாலே ஓல்டன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படிலாம் இருந்துன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது மாதிரி எங்கேயும் வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பரா இப்போ உள்ள அந்த மெத்தடாலஜிலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி மெயின்லி அவங்களுடைய ஃபார்ம் ஆஃப் எஜுகேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் பிலீஃப்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருந்துச்சு. இது இண்டிஜினஸ் பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அபார்ஜினல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நான் ஈஸ்ட் யூரோப்பியன்ஸ் வந்து இங்கே கனடா அமெரிக்காலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊர்ல இருக்கிற நேட்டிவ் இண்டியன்ஸ் தான் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்துட்டு பேசிக்லா அபவுட் த கல்ச்சர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ப்ராப்பரா உள்ள அந்த கம்யூனிட்டி கிளாஸ் ரூம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படி ஸ்லோவா இவால்வ் ஆச்சுது. ஸோ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமோடைய பிகினிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ரூட்டட் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் பிலீஃப்.
அது அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருந்தது. ஸோ லேட்டராக வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இப்போ உள்ள கனடா எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னு சொன்னால், மெயின்லி கனடாவுடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ். அதில் வந்து சில ப்ராவின்ஸ் லைக் கியூபக்குன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராவின்ஸ் இருக்கு. ப்ராவின்ஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஊர்ல ஸ்டேட்னு சொல்றோம்ல அது மாதிரி. ஸோ அந்த கியூபக் ப்ராவின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபுல்லாவே ஃப்ரெஞ்ச் தான். அங்க போனீங்கனாலே வந்துட்டு தே வில் ஒன்லி ஃப்ரெஞ்ச்ல தான் கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ப்ராவின்ஸுக்குள்ள நீங்க ஈவன் இன் ஆர்டர் டு கெட் அ கவர்மெண்ட் ஜாப் யூ நீட் டு ஹாவ் அ ஃப்ரெஞ்ச் ஆஸ் யுவர் மெயின் லாங்குவேஜ். ஸோ ஈவன் இப்போவும் இங்க கனடால மற்ற ப்ராவின்சஸ்ல கூட இஃப் யூ ஹாவ் அ bilingual அது ஒரு ஆப்ஷனா வச்சிருப்பாங்க. இஃப் யூ ஆர் bilingual and if you are proficient in English and French and your job opportunities are bright. So அதனால education system is also designed in such a way that main languages வந்துட்டு English and French. Even you study all the other subjects in English, French is mandatory for you. அது மாதிரி அது வந்து நம்ம ஊர்ல தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்லலாம் வந்து தமிழ்ல முன்னாடிலாம் வந்து தமிழ் எல்லாம் படிப்போம். 3rd கிரேட்ல இருந்து இங்கிலீஷ் வரும். அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி French comes when the children are at grade 3 for English medium schools. ஸோ இதுல இங்க வந்து மெயின்லி கன்னடாவோட இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயர்ல வந்து 2 செமஸ்டர் சிஸ்டம். நம்ம ஊர்ல யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற மாதிரி தான் இங்க வந்து ஸ்கூல்லே செமஸ்டர் சிஸ்டம் தான். ரைட் ஃப்ரம் கிரேட் 1 செமஸ்டர் 1 செமஸ்டர் 2 இருக்கும். ஓவராலா 190 டேஸ் அப்ராக்சிமேட்டா வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க பாதி நாள் இங்க விண்டர்லாம் ஸ்னோலாம் இருக்குனால நிறைய நாள் ஸ்னோ ஆஃப் டே எல்லாம் இருக்கும். நிறைய ஸ்கூல் லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸ்கூல் டைமிங்கும் வந்து நம்ம இந்தியா மாதிரி 9 to 5 அப்படிலாம் இருக்காது. அது நான் பின்னாடி வரேன். ஸோ இந்த 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 ஓவராலா ஸ்கூலுடைய அகாடமிக் இயர் பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர்ல ஆரம்பிச்சு ஜூன்ல முடியும். அதுதான் இங்க உள்ள ஃப்ரேம். மெயினா இந்த இந்த ஊர்ல உள்ள கரிக்குலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்க டிசைன் பண்ணது பேஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் காக்னேட்டிவ் திங்கிங். இது இங்க ரொம்ப நீங்க எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்கல்ல, நாலேஜ், காக்னேட்டிவ், அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த மாதிரி. ஸோ இதுல மெயின்லி வந்து அந்த காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ற பேஸ் பண்ணி தான் இந்த எஜுகேஷன் ஆர் கரிக்குலம் சிஸ்டமே இருந்துட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மெயின்லி அவங்க இண்டிவிஜுவலை வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான இண்டிவிஜுவலா லைக் சோஷியல் சிவிக் வேல்யூ தெரிஞ்ச ஒரு இண்டிவிஜுவலா வந்து டெவலப் பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த சைல்ட் சென்டர்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் கனடாவுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தோட பிரின்சிபல். ஸோ இதில் வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மாதிரி இங்கே வந்து ஃபெடரல் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட்ங்கிறது சேம் திங். அந்த டெர்மினாலஜி தான் டிஃப்ரெண்டே தவிர இங்கேயும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனுக்குன்னு சொல்லி அவங்க பாலிசி பண்ணுறது அவங்களுடைய வேலையை தவிர கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணுறது, அப்புறம் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை டியூனிங் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ப்ராவின்ஸ் பார்த்துக்கும். அதுதான் வந்து இங்க உள்ள சிஸ்டம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா ஹிஸ்டரிலாம் போகல. மெயின்லி வந்து இந்த எஜுகேஷன் லெவல்ஸ் லைக் இப்போ வந்து ஓவரால் கனடா எடுத்துட்டீங்கன்னா லைக் வி ஹேவ் டு ஹாவ் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் லைக் போர்டு இல்லைன்னா ஒரு லெவல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்லி போனா எலிமெண்ட்ரி, மிடில் ஸ்கூல் அண்ட் செகண்டரி. அதுக்கப்புறம் அப்படி மேலே போகும்போது டெக்னிக்கல், வெக்கேஷனல் அண்ட் போஸ்ட் செகண்டரி எஜுகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்றதுதான் வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்டோட வேலை. ஸோ ஓகே, வாட் இஸ் எலிமெண்ட்ரி, வாட் இஸ் ஜூனியர், அப்புறம் வாட் இஸ் செகண்டரி, அப்படி போறதுதான் வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்டோட வேலை. ஸோ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு 3 லேயரா பிரிச்சிருக்காங்க. பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் போஸ்ட் செகண்டரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மெயினா இந்த கனடால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி எஜுகேஷன், யாருமே வந்து ஃபெயில் ஆகக்கூடாது. அந்த எஜுகேஷனே வந்து அந்த அளவுக்கு பிரிச்சு விட்டுருவாங்க. இப்போ கிரேட் 9க்கு மேல ரொம்ப டஃபா போகுது, பட் தே வாண்ட் எவ்ரிபடி டு பாஸ் அப் டு கிரேட் 12. அப்படின்னா கிரேட் 9லயே வந்து லைட்டர் ஸ்கீம் ஒன்று போகும், டஃபர் ஸ்கீம், 2 ஸ்கீமா பிரிச்சிருவாங்க. நம்ம ஒரு மாதிரி அப் டு கிரேட் 10 வரைக்கும் எல்லாரும் ஒரே சப்ஜெக்ட்லாம் இங்க படிக்கிறே கிடையாது. கிரேட் 8 வரைக்கும் தான் எல்லாரும் ஒரே இது படிப்பாங்க. கிரேட் 9ல இருந்து ஆப்ஷனல்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எவ்வளோ பெரிய லைக் ரொம்ப லேர்னிங் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கிறவங்க கூட வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து அவங்க கிராஜுவேட்னா அவங்க கிரேட் 10 கிரேட் 12 முடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் எனி ஃபெயிலியர்ஸ் அப் அண்டில் அவங்களுடைய 18 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க ஸ்கூல்ல இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நான் இது ஆக்சுவலா நேற்று தான் இந்த இதை பார்த்தேன். வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல வந்து கனடா இஸ் சம்வேர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் தி 8th பொசிஷன்.
யூஎஸ்ஸை காட்டிலும் இங்க வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு தான் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட கசின் யூஎஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாம் கூட அவங்களுடைய வே ஆஃப் அந்த அந்த கரிக்குலம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கனடா இஸ் நாட் அப் டு தட், பட் இட்ஸ் நாட் டூ ஃபார். யூஎஸ் 72னா இங்க 69, we are coming actually closer. ஸோ இதுதான் வந்து கனடாவுடைய இது. ஆனா இது வந்து ஓவரால் எல்லா இந்த இந்த நியூமரசி, லிட்ரஸி, அப்புறம் வந்துட்டு எல்லா ஸ்கில்ஸையும் வச்சு பார்க்கும்போது ஓவராலா கனடா இப்ப எங்க இருந்துட்டு இருக்கு இந்த இயர்ல அப்படிங்கறத பாக்குறோம். ஸோ இந்த பிக்சர் நான் வந்து நெட்ல தான் எடுத்தேன். இது வந்து லைக் ஓவராலா கனடாவோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு. மெயினா வந்து இங்க ப்ராவின்சஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, அது மாதிரி இங்க வந்து கியூபெக், ஆல்பர்ட், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராவின்சஸ் இருக்கு. நான் வந்து இருக்கிறது ஆக்சுவலா ஒன்டாரியோல இருந்துட்டு இருக்கேன். இந்த செகண்ட் இதுல இருந்துட்டு இருக்கேன். டொரண்டோலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளேஸ்ல. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அவங்களுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு ப்ரீ எலிமெண்ட்ரி, எலிமெண்ட்ரி, செகண்டரி, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்ட்ரீமிங்லாம் இருக்குது, பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி பண்றது, டிப்ளமா பண்றது, மாஸ்டர்ஸ், டாக்டரேட், ஆல்மோஸ்ட் பிரிட்டி மச் நம்ம ஊர்ல உள்ள அதே சிஸ்டம் தான். ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் அதே தான் இருக்குது. மத்த எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்பலாம் டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. இப்போ இதுல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நோவா ஸ்கோஷியால மட்டும் அப் டு கிரேட் 6 பிரைமரி 2 பிளாக்கா வச்சிருக்காங்க. பிரைமரி அண்ட் பிரைமரி கிரேட் 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் எலிமெண்ட்ரின்னு பிரிச்சுட்டு மிச்சது எல்லாமே செகண்டரியா கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க. பட் இங்க நாங்க இருக்கிற ப்ராவின்ஸ் ஒன்டாரியோல வந்துட்டு ப்ரீ எலிமெண்ட்ரி, எலிமெண்ட்ரி, செகண்டரின்னு 3 தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் டீப்பரா நான் வந்து போனேன்னா, டு மேக் இட் வெரி சிம்பிள்ல, டு உங்களுக்கு நீங்க வாட் எவர் ஆஃப்டர் திஸ் யூ ஜஸ்ட் டேக் ஹோம் சம் இன்ஃபர்மேஷன். எஜுகேஷன் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5, 6 நம்ம ஊர்ல ஒரு எப்பண்டா 3 வயசு ஆகுது ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலான்னு அப்படி இருப்பாங்க. இங்க அப்படிலாம் பண்ணவே முடியாது. 4 வயசு கம்ப்ளீட் ஆகணும். ஜூன் மாசம். ஜூன் கிடையாது. ஐ மீன் லைக் இங்க வந்து டிசம்பர் 31 தான் ஸ்கேல். ஜான் டு டிசம்பர் நீங்க இந்த வருஷம் ஜனவரி 1ல இருந்து டிசம்பர் 31 வரைக்கும் வந்த அந்த அந்த நான் அததான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ சம்படி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்வின்ஸ் இருக்காங்க. ட்வின்ஸ்ல ஒரு ஆள் 31 டிசம்பர், இன்னொரு ஆள் ஜனவரி 1னா கூட அவங்க 2 பேருமே வேற வேற கிரேட்ல தான் இருப்பாங்க. தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அபவுட் இட். டிசம்பர் 31ல உங்களுக்கு 4 இயர்ஸ் ஆகும்னா நீங்க வந்து ப்ரீ ஸ்கூல் 4 இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா நீங்க ப்ரீ ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ 4 and 5 வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ரீ ஸ்கூல் இங்க கேஜின்னு சொல்றாங்கல்ல, ஜூனியர் கிண்டர் கார்டன் அண்ட் சீனியர் கிண்டர் கார்டன், எஸ்கே, ஜேகே, எஸ்கேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அப்புறம் வந்து அத சொன்ன மாதிரி அப் அண்டில் அந்த 16 வயசு இல்ல 18 வயசு வேற வேற ஸ்டேட்ல வேற மாதிரி இருக்கும். பட் தே வாண்ட் மேண்டேட்டரி எஜுகேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. நாங்க இருக்கிற ஸ்டேட்ல ஐ மீன் ஏஜ் 18 வரைக்கும் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி கரிக்குலம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க அந்த டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ இதை வந்து இந்த ப்ராவின்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லயும் டிஃப்ரெண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. இதுல வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் லெவல்ல ஃபெடரல் இருக்குது, அப்புறம் ப்ராவின்ஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்கூல் போர்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 300க்கு மேல ஸ்கூல் போர்டு இருக்கு. நீங்க ஸ்கூல் போர்டுனா வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ டூட்டுக்குரின் நம்ம ஸ்டேட் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கே தனி ஸ்கூல் போர்டு. நம்மள மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஸ்கூல் போர்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. இங்க வந்து கான்செப்ட் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ஓவராலா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே ஒரே சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம், தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு. அப்படி பார்த்தா இந்தியால வந்து ஸ்டேட் போர்டுன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஒரு போர்டு தான் இருக்கும். இங்க அப்படி கிடையாது. ஒன்டாரியோக்குன்னு ஒரு போர்டு கிடையாது. ஒன்டாரியோக்கு உள்ளேயே மல்டிபிள் போர்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து நான் இருக்கிறது வந்து டொரண்டோல வந்து ஒரு போர்டு இருக்கும். மிசிசாகான்னு இன்னொரு பக்கத்துல ஒரு ஊர் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில ஒரு இது, திருச்சியில ஒண்ணு, மதுரைக்கு ஒண்ணு, அப்படி ஒவ்வொரு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போர்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இந்த போர்டுங்கிறதுனால வந்து அந்த கரிக்குலமோ ஸ்ட்ரக்சரோ அது மட்டும் ரொம்பலாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்க போறது கிடையாது. இந்த மேனேஜிங் போர்டு அந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி. பட் தே ஸ்டில் ஃபாலோ ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸ். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. சிலபஸே கொஞ்சம் மாறிடும். ஒவ்வொரு போர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலபஸும் மாறிடும். அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸும் கூட மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 12 ஸ்டேட் தான் இருக்குது. பட் போர்டு பாத்தீங்கன்னா 350 போர்ட்ஸ் இருக்கு இந்த ஊர்ல.
ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டொரண்டோல இருந்தேன். இப்போ மிசிசாகான்னு இன்னொரு ப்ராவின்ஸ்ல இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கேன். ஸோ மை சில்ட்ரன் அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது வி ஆர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் போர்டு. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 15,000 அந்த மாதிரி பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. 375 ஸ்கூல் போர்ட்ஸ் இருக்குது. சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ ஃபார் 12 இயர்ஸ் இன் கனடா எக்ஸப்ட் இன் கியூபக். இப்போ வந்து கிரேட் 12 வரைக்கும் இருக்குது. கியூபக் ஸ்டேட்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 11 வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம ஊர்ல நம்ம அம்மா அப்பா காலத்துலலாம் ரொம்ப ஓல்டன் டேஸ்ல சொல்லுவாங்க 11 பியூசின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் வந்தது. அதே மாதிரி இங்கேயும் கியூபக் சிட்டில மட்டும் இருக்குது. மற்றபடி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இப்போ கரண்டா இருக்கிற மாதிரி கிரேட் 12 முடிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி இல்லை காலேஜ் அந்த கான்செப்ட்ல இருக்குது. ஸோ ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்கூலோட எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபண்டிங் அ லாட் இந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்காக. ஸோ அதை வந்து அங்கே யாருமே எந்த ஊழல் அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. நாட் ஈவன் சிங்கிள் டைம் அவங்க கண்டிப்பாக அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இங்கே எல்லாமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் இடையில 2 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஸ்கூலே வந்துட்டு இந்த பஸ் ஃப்ரீயாவே அவங்க கொடுப்பாங்க. நம்ம எதுவுமே செலவு பண்ண வேண்டாம். ஃப்ரம் இங்க வந்து பப்ளிக் ஸ்கூல் தான் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கும். நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாதிரி இங்க பப்ளிக் ஸ்கூல்னு சொல்லுவோம். அது ரொம்ப நல்லாவே வச்சிருப்பாங்க. நீங்க பாக்குற எல்லாமே பப்ளிக் ஸ்கூல் பிக்சர்ஸ் தான். ஸோ இதுல வந்து 2 கிலோமீட்டருக்கு மேல போகும்போது இஃப் இட்ஸ் லைக் எக்ஸாக்ட்லி 2 ஆர் மோர் ஸ்கூல் பஸ் ஃப்ரீ. அப்புறம் எல்லாமே எஜுகேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீ. ஈவன் அங்க உள்ள ஸ்டேஷனரிஸ் முதற்கொண்டு லைக் கிளாஸ்ல போய் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் கூட இங்க ஃப்ரீயா தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ பட் ஸ்டில் இங்கேயும் வந்து பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் ஸ்கூல்ங்கிற சிஸ்டம் இருக்குது. அது எதுக்கு இருக்குது? ஸோ எதுக்காக பிரைவேட் ஸ்கூல்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் லைக் இஸ்லாமிக் ஸ்கூல்ஸ் இல்லைன்னா ஈவன் நிறைய இங்க நாங்க இருக்கிற ஏரியா பக்கத்துல எல்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ் எஸ்பெஷலி பஞ்சாபிஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இதுபடி பார்த்து பஞ்சாப் அவங்களுடைய ஹிந்தி ஹிந்தி இல்லைன்னா அவங்க குருத்வாரா அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் லைக் ரிலிஜியஸ் கம்பைன்டு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. அது மாதிரி பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும். பிளஸ் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. அதை பிரைவேட்னு சொல்ல முடியாது. பட் இட்ஸ் லைக் எ செப்பரேட் ஸ்கூல் நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து பிரைவேட்னா லைக் பிரைவேட் கவர்ன்டு கைண்ட் ஆஃப் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த இஸ்லாமிக் ஸ்கூல்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்லி பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ். அதுக்கு வந்து தே பே அண்ட் லேர்ன் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 95% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்கூல்ல தான் படிப்பாங்க. என்னோட பசங்களும் பப்ளிக் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிரைவேட் ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு 8%ங்க லைக் ப்ரிசைஸ்லி 8% வந்து பிரைவேட்ல போறாங்க. இதுல சொன்ன மாதிரி எல்லாமே மோஸ்ட்லி ரிலீஜியஸ் தான். அப்புறம் தே ஹாவ் டு பே ஃபார் ஈச் டேர்முக்கு இல்லை லைக் செமஸ்டருக்கு தே நீட் டு பே அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்கூல்ல இன்னொரு நல்லா ஃபன்னான திங் என்னன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. அவங்க ஸ்கூல்லயும் வந்துட்டு ரொம்ப 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 நாமினல் ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ்ல தே கெட் அ குட் மீல். சில ஸ்கூல்ஸ்ல ஈவன் தே கிவ் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. இங்க கேத்தலிக் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த கேத்தலிக் ஸ்கூல் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாவே அந்த சர்ச் இல்லைன்னா அந்த அவங்க ரிலேட்டடா அவங்க மேனேஜ் பண்ற மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும். அங்கேயும் அதையும் வந்துட்டு பிரைவேட் ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து தே ப்ரிஃபர் பிரைவேட் ஸ்கூல். கேத்தலிக் ஸ்கூலுக்கு பிரைவேட் ஸ்கூலா இருந்தா கூட யூ டோன்ட் நீட் டு அது ஒரு தனி போர்டு கேத்தலிக் செகண்ட் ஸ்கூல் போர்டு சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் லைக் அங்க வந்து நீங்க பே பண்ண தேவையில்ல. அது வந்து இட் வில் பி லைக் ஆல்மோஸ்ட் பப்ளிக் ஸ்கூல் தான். பட் இன் அடிஷன் டு த பப்ளிக் ஸ்கூல் கரிக்குலம் தே வில் டி த ரிலீஜியஸ் எஜுகேஷன். அது ஒண்ணுதான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாவே வந்து இங்க பப்ளிக் ஸ்கூல்னோடனே இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஸ்கூல்ல ரொம்ப யூஸ்வலி ஸ்மாலர் சைஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஊரு ஸ்மாலர் தான் இங்க உள்ள பப்ளிக் ஸ்கூலோட சைஸ். ஐம் சேயிங் தட் ஒரு கிளாஸ்ல பப்ளிக் ஸ்கூல்ல ஒரு 23க்கு மேல போனுச்சுன்னா தே வில் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு 2 கிளாஸ். அப்படின்னா பிரைவேட் ஸ்கூல்னா ஒன்லி 10 ஆர் 13 தான் இருப்பாங்க. வெரி ஸ்மால் சைஸ் ஒரு கிளாஸ்ல. பப்ளிக் ஸ்கூல்னா லைக் 23 இஸ் த ரூல். என்னோட பையன் கூட ஒரு தடவை கிளாஸ்ல அவன் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த இயர்ல வேற கிளாஸ்ல இருந்தான். அப்புறம் ஒரு 2-3 வீக்ஸ்ல தே மே மூவ் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ். அப்போ என்னன்னு கேட்கும்போது தே செட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க. ஸோ when the class count is like almost 28 they split it into 2 sections.
அந்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்க இங்க ரொம்ப. அதெல்லாம் தே மேக் ஷூர் தட் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கணுங்கிறத தே மேக் ஷூர் பண்ணிக்குவாங்க. இதுதான் வந்து இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ல. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்நேஷ்னல் பேக்லோரேட்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி கரிக்குலம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊர்லேயும் அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஐஜி ஐபி அந்த மாதிரி எல்லாம் சில இது இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பார்ஷியலி பெய்டு. இப்போ பப்ளிக் ஸ்கூல்ல ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருப்பாங்கல்ல கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு, இப்போ லைக் 90% வாங்குறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்குலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம் வச்சுட்டு தே சூஸ் ஃப்ரம் கிரேட் 6. கிரேட் 6 வந்த உடனே தே ட்ரை டு கோ ஃபார் அந்த ஐபி ஸ்கூலுக்கு போக பார்ப்பாங்க. ஏன்னா வந்து அங்க கொஞ்சம் கரிக்குலம் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸ்டா இருக்கும். சொல்ல போனா நம்ம ஊர்ல வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சிபிஎஸ்சிலலாம் இங்க ஸ்டேட் போர்ட் காட்டிலும் சிபிஎஸ்சி கொஞ்சம் டஃப்னு சொல்றோம்ல, அது மாதிரி இங்க பப்ளிக் ஸ்கூல்ல காட்டிலும் அந்த இன்டர்நேஷனல் ஐபி ஸ்கூல்ல வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும். அது வந்து ஆனா கொஞ்சம் தே நீட் டு பே ஆல்சோ ஃபார் தட் ஸ்கூல். இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம திருப்பி அகைன் ஐம் கம்மிங் பேக் டு த லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஹை லெவல், எலிமெண்ட்ரி, செகண்டரி அண்ட் போஸ்ட் செகண்டரி சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ப்ரீ ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா 5, ஜூனியர் கிண்டர் கார்டன் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 to 5 இதெல்லாம் தான் வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்கூல் ரொம்ப இன்டராக்டிவா தான் இங்க இருக்கும். நம்ம ஒன்ஸ் நான் ஆஸ் அ பேரண்ட் ஐ காட் அ சான்ஸ் டு விசிட் ஸ்கூல். ஏன்னா வந்து அதுல வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒன் டே நான் ஒவ்வொரு உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ யூ வில் கெட் அ சான்ஸ் டு சிட் வித் யுவர் சைல்டு. கிளாஸ்ல உட்காந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு நீங்க பார்க்கலாம். லைக் ஷேடோ மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் டு நோ தட் ஒரு நாள் நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து அவங்களுடைய ஹோல் டே நீங்க வந்து பண்ணலாம். ஸோ இன் அடிஷன் அது பாக்குறதுனால என்னோட பையன் எப்படி பிஹேவ் பண்றான், இல்ல என்ன மாதிரியான வேலை அவங்க ஸ்கூல்ல இன்டராக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. ஆன் டாப் ஆஃப் தட் இங்க வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் சும்மா வீட்டுல இருக்கிறவங்க இஃப் தே வாண்ட் டு வாலண்டியர் த டீச்சர் தே கோ ஃபார் வாலண்டியரிங். அந்த மாதிரி நானும் போயிருக்கேன் அந்த ஊருக்கு வந்த புதுசுல. ஸோ ஐ நோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஹியர் லிட்டில் பிட். ஏன்னா அப்போ வந்து நான் ஜாப்க்கு இங்கே தேடிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ நீட் டு என்னோட கிட்ஸ் ரொம்ப குட்டியா இருந்தாங்க. ஸோ நான் ஸ்கூல் போகும்போது ஐ ஜஸ்ட் சிட் வித் தெம் அண்ட் வாட்ச் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்ப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி பேரண்ட் வாலண்டியர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போறாங்கல்ல, ஃபீல்ட் ட்ரிப் அந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் வித் யுவர் கிட் உனக்கு அந்த மாதிரி நீங்க யூ கேன் கோ ஆல்சோ. அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் இங்க இருக்கும். So next பாத்தீங்கன்னா I think again we have covered this one. This is just few features here. அப்போ ஹை ஸ்கூல் மெயினாக நான் ஃபோக்கஸ் வரேன். இப்போ ஹை ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சில ஊரில் வந்துட்டு கிரேட் 8லேருந்தே ஹை ஸ்கூலாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. பட் ப்ரிடாமினன்ட்லி கிரேட் 9 to 12 தான் வந்து ஹை ஸ்கூல் சிஸ்டம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஸ்டேட்ல எப்படி அந்த ஹை ஸ்கூலை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. கிரேட் 10ல வந்து சீனியர் 2 அப்படி வேற மணிட்டபாங்கிற ப்ராவின்ஸ்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்றாங்க. ஒன்டாரியோல டிஃப்ரெண்டா பண்றாங்க. அதுதான் இதுல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹை ஸ்கூல்ல மெயினா வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் அதுதான் வரேன். ஸோ 2 கேட்டகரியா இருக்கு. நார்மல் அகாடமிக் அண்ட் அப்ளைடு அப்படி 2 கேட்டகரியா இருக்கு. அதாவது இங்கிலீஷ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் இங்கிலீஷ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இப்போ பாருங்களேன், நம்ம வந்து கிரேட் 12 9த்லேயே ஒரு பையனுக்கு வந்து சயின்ஸ்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், இல்லை மேத்ல கஷ்டப்படுறான். அவனால வந்து கண்டிப்பா 9th 10th 11th 12th எல்லாமே மேத் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு தான் பாஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. இஃப் ஹீ இஸ் வெரி அவனுக்கு மேத்தே எனக்கு தேவையே இல்லைன்னு சொன்னா கிரேட் 9லேயே 9 அப்புறம் 10க்கு பிறகே வந்து என்ன பண்ணிடலாம், ஹீ கேன் ஜஸ்ட் எலிமினேட் மேத் டோட்டலி ஃப்ரம் ஹிஸ் கரிக்குலம். அவன் வந்து டிராமா, ஆர்ட் இல்லை ஜிம் அவனுக்கு பிடிச்சமான சப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ் தான் படிக்கணும் கிடையாது, சும்மா சாதாரண அப்ளைடு இங்கிலீஷ் கூட படிக்கலாம். அது மாதிரி ஈஸியான ஸ்ட்ரீமை சூஸ் பண்ணிட்டு ஹீ கேன் ஃபினிஷ் கிரேட் 12 அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா இதுல என்ன கேஷ் இருக்குன்னு சொன்னா, நீங்க வந்து கிரேட் 12 வரைக்கும் நல்ல ஈஸியான லைட்டர் ஸ்ட்ரீமை சூஸ் பண்ணிட்டு கிரேட் 12 முடிச்ச பிறகு யூ கேன் நாட் கோ டு யூனிவர்சிட்டி. நீங்க அட்வான்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி நீ போகணும்னா யூ ஹவ் டு சூஸ் த டஃப் பாத்.
இப்போ கிரேட் 12 நான் முடிச்சிட்டேன்ல, நம்ம ஒரு மாதிரி பிரைப் பண்ணிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. நான் என்ன சொல்றேன்னா கிரேட் 12 முடிச்சிட்டேன், பட் என் பையன் யூனிவர்சிட்டி போகணும், ஏதாவது காசு அடிச்சுட்டு உள்ள போகலாம், அப்பெல்லாம் முடியாது. கிரேட் 9 to 12 நீங்க என்ன என்ன சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் ஆர் யூ எலிஜிபிள் டு கோ டு யூனிவர்சிட்டி, ஆர் யூ எலிஜிபிள் டு கோ டு காலேஜ் ஆர் வெக்கேஷனல் ஸ்கூல்ஸ். இதுல வந்து இந்த மூணுக்குமே எனக்கு ரொம்ப நாளா இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியாம இருந்தது. என்னன்னா இங்க யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்றது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், காலேஜ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ஊர்ல இப்போ ஏபிசி காலேஜ் அப்படி போனா, ஏபிசி காலேஜ்ல படிச்சா கூட யூ கேன் கெட் அ பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. காலேஜ்ல போனா யூ வில் நெவர் கெட் அ டிகிரி, யூ வில் கெட் ஒன்லி டிப்ளமோ. அதுதான் இந்த ஒரு சிஸ்டம். You have to study in the university to get bachelor's degree or master's degree. But in your college will never provide you degree, but it will provide only diploma certificates or certifications or diploma சொல்லி சொல்லுவாங்க. So how the way grade 9ல இருந்து you are choosing your path, where do you want to land up, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to choose your subject. So grade 9 10 11 12 இந்த 4 yearsல you need to complete 32 subjects. எந்த 32 சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜ் போற பாத்து வந்து டிசிஷன் ஆகும். ஓகே, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம். இது சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். நம்ம ஊர் மாதிரி இங்க யூனிஃபார்ம் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது. எந்த நாளும் போகலாம், எக்ஸப்ட் இந்த கேத்தலிக் ஸ்கூல் ஆர் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல மட்டும் தான் யூனிஃபார்ம் இருக்கும். என்னோட பசங்களாம் சின்ன வயசுல தே வென்ட் ஃபார் கேத்தலிக் ஸ்கூல். அந்த டைம்ல அப்போ போயிருக்காங்களே தவிர தே நெவர் கோ இன் அ யூனிஃபார்ம் இந்த ஊர்ல. ஆனா சில ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஷார்ட்ஸ் ஸ்கர்ட் போடக்கூடாது அப்படின்னு. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இங்க உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. தே ஆர் வெரி சில இதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. திஸ் சீம்ஸ் டு பி அ கேத்தலிக் ஸ்கூல் இன் த பிக்சர். ஸோ அகெயின் நான் அந்த காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி பத்தி குயிக்காக போகிறேன். இந்த டெமோ இஸ் மெயின்லி இந்த செஷன் வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பற்றி தான். ஜஸ்ட் டு கிவ் அன் ஐடியா, காலேஜ்னு சொன்னால் வந்து 2 or 3 years லீடிங் டு டிப்ளமா. யூனிவர்சிட்டி இஸ் லைக் 3 to 4 years. அண்ட் அதில் வந்து பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி 3 yearsனா பியூர் பேச்சுலர் டிகிரி, 4 yearsனா டூவல் டிகிரின்னு சொல்லி லைக் இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் அண்ட் சயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் எடுக்கலாம் dual degree. இப்படி எடுத்தீங்கன்னா when you want to become a teacher you will be able to teach 2 subjects. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா 1 yearல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இங்கே நம்ம ஊர்ல அது ஐ திங்க் வி டோன்ட் ஹேவ் இட். ஒன்லி 3 yearsல யூ ஆர் டிசைடிங். கிரேட் 12 முடிச்சோடனே நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்க, நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு பிகம் பிஎஸ்சி சயின்ஸ் நான் முடிக்கணும், ஜுவாலஜி முடிக்கணும்னு நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட அப்புறம் நீங்க மாத்தவே முடியாது. இங்க அப்படி கிடையாது. நீங்க பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி ஜாயின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்ச பிறகு சடனா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருது, நான் எனக்கு மேத் ரொம்ப பிடிக்குமே, நான் ஏன் மேத் படிக்க கூடாது, யூ கேன் சேஞ்ச் இட். செகண்ட் இயர்லேயே யூ கேன் டேக் அடிஷனல் சப்ஜெக்ட் இஸ் மேத். அண்ட் அகெயின் யூ கேன் பேரலா 1 more year நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ வில் பி கிராஜுவேட்டட் வித் போத் ஜுவாலஜி அண்ட் மேத். நம்ம ஊர்ல இது சான்ஸே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இங்க இருக்குது அந்த மாதிரி சான்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனி டைம் யூ கேன் ஸ்விட்ச் இட். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இங்க இருக்குது. யூ கேன் டேக் அடிஷனல். இது வந்து யூனிவர்சிட்டியில. இது வந்து நான் இந்த பிக்சர் நான் ஏற்கனவே முன்னாடி வேற ஒரு இது காமிச்சேன். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்குது. ஸோ காலேஜ் ஹை ஸ்கூல் முடிச்ச பிறகு யூ கேன் கோ ஃபார் வெக்கேஷனல் காலேஜஸ் ஆர் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இந்த வெக்கேஷனல் காலேஜ் போகணுன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த 32 சப்ஜெக்ட்ஸ்ல the subjects you have chosen must be aligned in such a way that you can only go for vocational colleges. அது மாதிரி டெக்னிக்கல் டிகிரி ஆர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆர் டிப்ளமோஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாரி அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஒன்லி கேன் ஆஃபர் டிகிரி அந்த மாதிரி இருக்கு. சரியா? இது வந்து ஓவரால் நான் சொல்லிட்டு இருக்க ஒன்டாரியோ ப்ராவின்ஸ் இங்கே தான் நாங்கள் இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஓவரால் கனடா மேப் ஜஸ்ட் டு கெட் அன் ஐடியா. ஓகே, எஜுகேஷன் இங்க வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து நம்ம இப்படி ஒரு எல்லாமே வேற வேற போர்டு இருக்கு, 370 போர்டு கிட்ட இருக்கு. அப்ப காமனா எந்த எக்ஸாமும் கிடையாதா இருக்கு. ஸோ இதுல நிறைய லிங்க் நான் போட்டிருக்கிறேன். இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸ்பெசிஃபிகலி இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் இப்போ ஒரு ஆப்டிட் கெனடியன் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு, கேட். இதெல்லாம் வந்து மெடிசின் போகணும்னா அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. கிரேட் 12 முடிச்ச பிறகு அந்த டெஸ்ட் எடுத்தா மெடிசின் போறதுக்கு நம்ம ஊர்ல இப்ப நீட் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இங்க இருக்குது. அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த அதுல ஒரு ஆன் டாப் ஆஃப் யுவர் 32 subjects which is score aligned for medicine, you can also
write a competitive exam so that you get a scholarship அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக ரெட்ல போட்டிருக்கேன்ல அதுக்கு பேர் EQAன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து ஸ்கூல்ல நடக்கிற பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி. ஸோ இதுல நீங்க ஸ்கூல்லலாம் வந்து நம்ம ஊர்ல மாதிரி வருஷ கடைசியில எல்லா புக் எல்லாம் படிச்சு ஆனுவல் எக்ஸாம் கான்செப்டே இங்க கிடையாது. செமஸ்டர் சிஸ்டம் தான். அதுவும் இப்ப இந்த கோவிடால ஒரு 4 செமஸ்டரா மாத்திட்டாங்க. 2 செமஸ்டர்ஸ் கிடையாது, 4 செமஸ்டர்ஸ், ஈச் செமஸ்டர் வித் 2 பேப்பர்ஸ். அப்பப்ப அடி அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால கொஞ்சம் ஆன்லைன் அதை மாத்திட்டாங்க. ஸோ அந்த லாஸ்ட்ல போட்டிருக்க அந்த EQA எக்ஸாம் தான் வந்து இங்க வந்து இந்த லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசின்னு சொல்லி ஒரு இங்க வந்து எல்லாருக்குமா நடத்தக்கூடிய டெஸ்ட். இது வந்து எவ்ரி இயர் நடக்காது. கிரேட் 3ல ஒருக்க நடக்கும், கிரேட் 6ல ஒருக்க நடக்கும், கிரேட் 9ல ஒருக்க நடக்கும். இதை வச்சு நம்ம ஓவராலா கனடாவுடைய ஆவரேஜ் எஜுகேஷன் எங்க, அதுல நம்மளோட சைல்டு எங்க இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்சன்டைல் சார்ட் மாதிரி ஒண்ணு அனுப்புவாங்க. ஸோ இந்த கனடாஸ் ஆவரேஜ் இஸ் 80 அண்ட் யுவர் சைல்டு இஸ் ஸ்டாண்டிங் சம்வர் அண்டர் 50 ஆர் 90 அந்த மாதிரி. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ஓவரால் அசஸ்மெண்ட் நம்ம சைல்டோடைய எப்படி இருக்காங்க அவங்களுடைய காம்பிடென்சிங்கிறதுக்காக. ஸோ அது போக இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ண ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இங்க எல்லாமே வந்து கனடால வந்து பெய்டு ஸ்கூல்ஸும் இருக்கு, ஃப்ரீ ஸ்கூல்ஸும் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வந்து டைம் டேபிள் கொடுத்துருவாங்க, அதன்படி போவாங்க. எஸ்பெஷலி ஹை ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நம்ம இங்க உள்ள காலேஜஸ் மாதிரி டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ஒரு கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் ஒவ்வொரு ரூமுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க. சயின்ஸ்னா தே கோ ஃபார் சயின்ஸ் லேப். கிரேட் 9ல இருந்து 12 வரைக்கும் இப்படிதான். தே ஹாவ் தேர் டைம் டேபிள் அண்ட் தே மூவ் ஆர் டு டிஃப்ரெண்ட் டீச்சர்ஸ் ரூம். நம்ம காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி இங்க ஸ்கூல்ஸ்லயும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். ஸ்கூல் வந்து 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும், இல்ல 8:30 ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்க வந்து என்னோட பையன் ஸ்கூல் வந்து 8:12 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஏன்னா தே வாண்ட் டு மேக் ஷுர் அந்த பங்க்சுவாலிட்டி அந்த அக்யூரசி ஆஃப் டைம்ல 8:12னா 8:12 அவ்வளவுதான். 8க்கு முன்னாடி நீங்க முன்னாடி போக கூடாது, பின்னாடி வரக்கூடாது. அதுதான் இந்த ஒரு கான்செப்ட். முன்னாடி போனீங்கன்னா நீங்க வெளியில இருந்து தான் நிக்கணும். ஸோ தே வாண்ட் டு மேக் ஷுர் அந்த டைமிங் சென்ஸை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தே ஆர் வெரி ப்ரிசைஸ் ஆன் த ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் டைமிங். சில இதுல வந்து ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம்லாம் கூட இருக்கு. அதை வந்து சும்மா அடிஷ்னலா நான் சொல்றேன். இப்போ ஸ்கூல் வந்து மார்னிங் 8ல இருந்து 2 தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது? அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா எஸ்பெஷலி ஒர்க்குக்கு போறவங்க எல்லாம் அவங்க பிள்ளைங்களை என்ன பண்ண முடியும்? ஒர்க் வந்து 9 to 5 இருக்கும். ஸோ அதனால ஆஃப்டர் ஸ்கூல் கான்செப்ட்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதுல யூ கேன் அப்ளை அண்ட் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் பெய்டு. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ரா வேற டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தே ஸ்பெண்ட் தேர் டைம் அண்ட் தே என்கேஜ் த சில்ட்ரன் வித் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதனால அந்த ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. தட் கோஸ் அப் டு 6 o'clock until you go and pick them up. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலா வந்து ஹை ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6 பீரியட் இருக்கும். அதில் ஒன் ஆஃப் த பீரியட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் லஞ்ச் பிரேக் இல்லை லைக் அந்த டைம்ல ஒன் பீரியட் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கோ அண்ட் மீட் த டீச்சர்ஸ் ஃபார் எனி இப்போ ஒன் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி டைம்னால. ஸோ 6 பீரியட்ஸும் அப்படியே தம் கட்டி ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு கிளாஸாக படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு பீரியட் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் டெய்லி. அந்த ஒன் பீரியட் வந்து அவங்க தே கேன் கோ ஃபார் ரெஃபரன்சஸ் ஆர் எனி டிஸ்கஷன் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சாரி டீச்சர்ஸ். ஸோ இது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர்னா கனடால நெவர் சாட்டர்டே ஸ்கூல். ஒன்லி மண்டே டு ஃப்ரைடே தான் ஸ்கூல் இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டே இஸ் லைக் தேர் நோ ஸ்கூல் டே. ஸோ இன்னொரு ஜஸ்ட் நீங்க எல்லாம் வந்து பிஎட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கனால ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஒன் மோர் திங். இங்க டீச்சர் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? டீச்சர் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு யூ நீட் டு இப்போ பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடிச்ச பிறகு தெர் இஸ் அ பிஎட் ப்ரோக்ராம். தட்ஸ் அ 4 semester ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு தென் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ப்ரொஃபஷனல் லைசன்ஸ் டு டீச். டீச்சிங் லைசன்ஸ் இருக்கணும். அப்போதான் வந்து டீச்சரா போக முடியும். ஸோ இந்த லைசன்சிங் எக்ஸாம் அப்புறம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் அந்த லைசன்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் நீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ண முடியும். டுவல் டிகிரி இருக்குது. மேத் அண்ட் இங்கிலீஷ் 2 சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம். இல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நீங்க பேச்சுலர்ஸ் வச்சீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் பிளஸ் உங்களுடைய சர்டிபிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டீச்சிங். ஸோ I just want to end this presentation here. Sorry if I have taken more time, ma'am. No worries, Hema. It was interesting. Thank you, Hema, for your excellent inputs. Thank As you, you ma'am. say, the international schools in India started having semester system as you have in Canada. Thanks for orienting us
the provisional education system and the various education boards, it's interesting to note that you have a bribe-free, free educational public school system. It's an excellent opportunity for parents to sit with their children in school to observe. Yeah. Thank you, Hema, for your great presentation. As well as it is interesting to note that the school started 8:12. Okay, the times Yeah. and to improve Yeah. the punctuality. So all these information are simply new to us. And again, I want to thank all the six speakers of today and the six speakers of yesterday for their informative presentations. Being teacher trainees, this will help you to understand the educational system, diverse educational systems in different countries. Thank you, my dear students, for listening in Zoom and YouTube. Thank you, organizers, for doing all pre-webinar arrangements. And thank you, Dr. Nagalakshmi, for hosting both the days. Thank you all. Thank you very much, Hema. Thank you, ma'am. It's my pleasure. Absolute pleasure. Thanks a Have a lot. good one, Thanks a lot. everybody. I'll Bye. contact you over WhatsApp. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Have a Thank you, dear good one. students. Bye. Bye. Thank you, Nagalakshmi ma'am. Thank you, ma'am. Nagalakshmi Lakshmi, ma'am. ma'am's, Yeah, I saw her actually. yeah, she's there. But now, Nagalakshmi ma'am, please unmute your audio. Thank you, dear students. Thank you, everybody. Thank you, ma. Hema, Mama. I'll contact you. Bye, ma'am. Bye, ma. Bye, bye. Bye. Thank you, Rakshanda ma'am from Pakistan. You are here with us. Thank you. Thank you very much. Yeah, we really enjoyed to, and I think that Pakistan and India go together Yeah. most of the points. Yes, yes. It's very You're right. interesting to note the education system. I really enjoyed the session. Thank you all. I also. Yes. Thank you Thank very you, much. students.